Fa un rumore di fondo strano o... Ok. Bene, buongiorno, ben arrivati. Iniziamo la seconda giornata dei Security and Defense Days. Come sapete, ieri abbiamo fatto un lungo pomeriggio di lavori intensi, oggi riprendiamo, saremo insieme fino alle 13. Vi segnalo che la seconda parte vedrà un panel in inglese e per chi ne avrà bisogno. Nel frattempo voglio dare il benvenuto al primo panel, in particolare a Mattia Caniglia, che sarà il moderatore di questa sessione, che è il referente per la Fondazione De Gasperi del desk Geopolitica. Buon lavoro e buona conferenza. Grazie Martina. Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda giornata dei Security and Defense Days e grazie Martina per avermi introdotto. Io sono Mattia Caniglia, Associate Director all'Atlantic Council, ma in questa veste oggi con il cappello del coordinatore del desk Geopolitica e Sicurezza della Fondazione De Gasperi. E questo panel, l'Unione Europea come attore globale, una bussola strategica per orientarsi tra esigenze di difesa comune, competizione tecnologica e sfide energetiche, è in realtà anche un progetto della Fondazione De Gasperi e a cui la Fondazione De Gasperi ha lavorato negli ultimi mesi. Il progetto, in collaborazione con il MAECI, ha portato alla realizzazione di una pubblicazione composta dai risultati di una survey condotta in collaborazione con Ipsos, i contributi di 3 ricercatori su 3 temi specifici, difesa e sicurezza, energia e tecnologia, e la pubblicazione, oltre a valutare le prospettive dello Strategic Compass dell'Unione Europea a più di un anno dalla sua adozione, esplora anche come aspetti per ora esclusi dalla bussola strategica dovranno essere integrati all'interno di un ragionamento strategico sul ruolo dell'UE come attore globale. Misure attinenti alla sovranità energetica e tecnologica, infatti, ne abbiamo già cominciato a parlare ieri, non possono più essere trattate come esclusivamente attinenti alla sfera economico-sociale, ma hanno sviluppato un'imprescindibile dimensione securitaria e di difesa, per cui l'Unione Europea dovrà necessariamente attrezzarsi. La pubblicazione sarà presto disponibile online, quindi vi invito a iscrivervi alla newsletter della Fondazione se non lo avete già fatto, così potrete leggerla al più presto e anche restare aggiornati sulle altre attività e progetti della Fondazione De Gasperi. Gli straordinari ricercatori che hanno con i loro paper contribuito alla realizzazione di questo report sono il dottor Matteo Bressan con il paper Prospettive dello Strategic Compass a un anno dell'adozione, e sui temi trattati dal suo paper discuteremo oggi con l'ammiraglio Gianfranco Annunziata, qui alla mia destra, capo di terzo reparto Politica Militare e Stato Maggiore della Difesa. Buongiorno ammiraglio. E l'altro ricercatore è il dottor Francesco Sassi con il paper Powerization delle interdipendenze energetiche, politiche e strategie di potere dell'Unione Europea nella sfida tra grandi potenze nel mondo del gas. Sui temi riguardanti energie dinamiche di potenza discuteremo oggi con Sissi Bellomo, giornalista de Il Sole 24 Ore. Buongiorno dottoressa Bellomo. E infine il terzo ricercatore è il dottor Stefano Felician Beccari, ha prodotto un paper che si intitola La rilevanza della competizione tecnologica nell'attuale contesto internazionale, opportunità e sfide tecnologiche per l'Unione Europea in uno scenario globale dominato da dinamiche di potenza e aumentata conflittualità geopolitica. Su questi temi invece discuteremo con l'ingegner Giorgio Iesi, vicepresidente di Elettronica Group. Buongiorno dottor Iesi.
Ora, il dottor Bressan e il dottor Sassi forse non sono ancora arrivati, ma dovrebbero arrivare, quindi vi invito a approcciarli, a chiedere loro maggiori informazioni in merito ai loro rispettivi paper. Ora, prima di andare a dialogare con i nostri relatori, il panel di questa mattina sarà un pochino diverso rispetto ai panel che ho visto ieri. Le conversazioni saranno impostate appunto come dialoghi, come conversazioni, per aiutarci a rendere i contenuti più digeribili, diciamo. Ma prima di andare in conversazione con i nostri speaker, vi vorrei dare un assaggio di quello che troverete nel report, facendovi dare un'occhiata a alcuni dei quesiti che abbiamo posto agli italiani in materia di difesa europea, energia e tecnologia, anche per stimolarvi un po', visto che sono le 9 di mattina, e stimolare un po' il dibattito. Ora, abbiamo posto 16 quesiti molto articolati in questo survey. Uno dei primi quesiti che abbiamo posto è relativo ai requisiti per essere una potenza e un attore internazionale significativo. E gli italiani, come vedete, hanno premono per il potere economico e leadership energetica come le chiavi per diventare una potenza internazionale. E questo, insomma, penso sia particolarmente interessante come dato. L'altro dato interessante è che abbiamo chiesto qual è la percezione delle potenze in campo militare, economico ed energetico e tecnologico. Come potete vedere, la percezione è ancora quella di, diciamo in generale, uno Stati Uniti ancora superpotenza globale e potenza globale dominante, però in alcuni campi potete vedere anche i risultati di una certa propaganda, di una certa disinformazione, perché per esempio identificare la Russia come una superpotenza energetica, sì, è vero, ma insomma fino a un certo punto, quindi tutto sommato forse anche qui c'è una questione. Tra l'altro vedo che ci hanno raggiunto Sassi e Bressan, alzate la mano così vi fate riconoscere e vi possiamo venire a importunare più tardi. Dopodiché, per quanto riguarda l'Unione Europea e la sicurezza, abbiamo chiesto quali sono le principali minacce alla sicurezza europea. E anche qui, adesso sarebbe interessante, questo survey è stato fatto durante l'estate, poco prima dell'estate, e sarebbe interessante andare a vedere come la situazione in Medio Oriente si va a inserire in questo scenario qui, però come potete ben vedere le prime tre a pari merito sono gli approvvigionamenti energetici, l'emergenza climatica e il conflitto scaturito dall'invasione russa dell'Ucraina. Molto interessante anche il fatto che i rischi nucleari, che fino a qualche anno fa non sarebbero forse stati alla fine di questa classifica, siano ritornati alti. I militari tra di noi capiscono molto bene che questa è una percezione abbastanza realistica da parte della popolazione. Vado veloce. L'importanza che l'Unione Europea diventi una potenza militare globale. Bene, il 72% degli italiani pensa che sia importante che l'Unione Europea diventi una potenza militare globale per poter tutelare gli interessi. Quindi rimane questo favore da parte della popolazione nei confronti di quello che per semplificare chiamiamo esercito europeo, una espressione che fa storcere il naso a molti, compreso me, però è sempre interessante vedere quale sia il radicamento di questa idea nell'opinione pubblica. E sul come sviluppare e rafforzare l'influenza e il ruolo dell'Unione Europea nel contesto globale è interessante vedere però che in realtà la maggior parte delle persone pensa che bisogna implementare il ruolo, la forza economica e diplomatica dell'Unione Europea piuttosto che non la sfida militare. Non la dimensione militare. Avremo poi modo di tornare su queste slide. Anche questo è molto interessante. Metà degli italiani ritiene che l'Unione Europea debba in primo luogo migliorare la capacità dei Paesi membri di fronteggiare le nuove minacce alla sicurezza, piuttosto che rafforzare la sua capacità di agire militarmente in generale. Quindi in questo senso c'è un po' di contraddittorietà fra i dati. Da un lato si vuole un'Unione Europea più attiva in questo campo, ma si capisce bene che questo deve ancora fare fondamento sul concetto westfaliano, che è a fondamento del progetto europeo, e quindi sulla potenza nelle mani degli stati singoli. Poi molto velocemente sul ruolo che gli italiani danno all'Italia in questi processi.
66% degli italiani ritiene che l'Italia abbia un ruolo importante nel proseguimento dell'autonomia strategica, ce ne aveva parlato anche un po', questo riprende un po' quello che aveva detto l'ambasciatore ieri nell'ultimo panel, non ci sorprende. Interessante però questo dato, un italiano su due ritiene che l'Italia dovrebbe avere un ruolo maggiore nelle relazioni internazionali con le grandi potenze, in secondo luogo nella transizione energetica. Quindi il ruolo che si vorrebbe per l'Italia all'interno dei processi per accrescere il ruolo dell'Unione Europea e soprattutto nell'ambito delle relazioni internazionali, nelle relazioni con le grandi potenze e nella transizione energetica. E qui direi che ho offerto qualche spunto in più all'ammiraglio Annunziata, ma ammiraglio Annunziata ci potrebbe aiutare a fare un rapido raffronto del quadro geopolitico da cui prende le mosse la difesa dell'Unione Europea e la situazione più recente che ha richiesto e che ha portato all'introduzione della bussola strategica? Aiuto, forse lo dico meglio. Buongiorno a tutti, grazie intanto dell'invito, dell'opportunità di fare questa conversazione con voi. Ci sono degli spunti interessanti nel poll che avete fatto, nell'analisi generale. Rispondo subito alla domanda dicendo che chiaramente il tema della difesa e sicurezza europea, meglio così? Perfetto, grazie. Della difesa e sicurezza europea è certamente un tema assolutamente attuale, che prende le mosse comunque dalle basi, insomma, sembra pletorico, ma richiamare Spinelli e Rossi per dire che bisogna scartare i vecchi fardelli, essere pronti per il nuovo mondo che sta arrivando, che sarà così diverso da quello che abbiamo immaginato nella loro dichiarazione di Ventotene, è ancora assolutamente valido. Il tema della divisione dei ruoli tra la NATO e l'Unione Europea è un tema che è stato affrontato e viene affrontato continuamente. Noi cerchiamo di ragionare più sulla complementarietà che la divisione dei ruoli, ovviamente, ma per dare uno sguardo a come si è evoluta l'ambizione europea di essere un'organizzazione in grado di contribuire alla sicurezza globale, bisogna richiamare il fatto che nel 2003, quindi non tantissimo tempo fa, 20 anni fa, venne lanciata la prima European Security Strategy, che è rimasta in vigore sino al 2016, quindi lo sguardo verso la sicurezza è rimasto immutato sostanzialmente per 13 anni, delineando in qualche maniera il ruolo che l'Europa avrebbe dovuto giocare nel contesto della sicurezza globale. E chiaramente l'Europa si era immaginata prevalentemente come un'organizzazione che doveva gestire crisi, e in quel periodo ha lanciato dal 2003 al 2016 una ventina di operazioni nel settore. Poi nel 2016 abbiamo la Global Strategy. La Global Strategy definisce sostanzialmente una strategia per la Common Security and Defense Policy, introduce il concetto di Protecting Europe, ma soprattutto introduce il concetto del ruolo come Global Security Provider dell'Unione Europea, quindi un'ambizione vera di essere in grado di proiettare sicurezza in giro per il mondo e non semplicemente di garantire la propria sicurezza. Già questo passaggio è stato sicuramente essenziale, perché in qualche maniera ha cominciato a definire meglio i ruoli che l'Unione voleva assumere, chiaramente in una potenziale divisione del lavoro con la NATO, nella ricerca di forme di complementarietà, talvolta anche andando in competizione. Quindi certamente non un esercizio efficientissimo dal punto di vista dei risultati, però certamente la promozione di un'attenzione a questo genere di problematiche e di questioni. Quindi come posso essere un Global Security Provider? Ovviamente mi devo dotare di uno strumento che mi consenta di proiettare questa sicurezza e di contribuire alla sicurezza globale, che non vuol dire esclusivamente la componente militare, anzi no, certamente è il combinato disposto di un'attività
che poi è quello che i nostri connazionali ritengono essere il ruolo fondamentale, quindi un ruolo diplomatico e politico principalmente, ma ovviamente la necessità che questo ruolo sia anche accompagnato da un credibile strumento che possa in qualche maniera determinare che certe decisioni siano sostenute da delle attività pratiche. La bussola strategica è in qualche modo una derivazione necessaria di questa Global Strategy, ma è anche il risultato di una serie di eventi che in qualche modo hanno determinato un'accelerazione in questo processo. Due cose sono sicuramente alla massima attenzione. Quello che è stato il pivot to Asia degli Stati Uniti, quindi una sostanziale riduzione dell'interesse americano nei confronti dell'area di quello che per noi italiani è il Mediterraneo allargato, quindi un bacino che è non solo il Mediterraneo, l'Europa e l'area del Golfo e dell'Oceano Indiano da una parte e dell'area dell'Africa subsahariana e del Golfo di Guinea dall'altra parte. Scelta che, insomma, mi sento di dire, ovviamente non si è dimostrata ad oggi una scelta così lungimirante, esattamente, perché insomma adesso sapete che c'è una portaerei al largo di Israele, ce n'è un'altra in arrivo con un gruppo portaerei, insomma stanno rinforzando la presenza del Mediterraneo dopo averlo per molto tempo un po' trascurato, per ovvie ragioni di priorità che attribuivano alla minaccia cinese e all'Indo-Pacifico. Quindi diciamo, da una parte la grande potenza militare che molti identificano in maniera più univoca con la NATO, e quindi ci sono gli americani e la NATO, vanno via gli americani, l'Europa deve poter fare da sé, deve garantire da sé, e allora il tema dell'autonomia strategica emerge, un tema di autonomia, abbiamo sempre sostenuto come Italia, non da qualcosa ma di fare qualcosa, avere la capacità di svolgere in prima persona come Unione i compiti collegati alla propria sicurezza, e poi la fine ingloriosa e molto triste dell'esperienza afghana, che è stata esattamente nell'estate in cui i lavori della bussola strategica cominciavano a consolidarsi sotto la presidenza slovena, per poi arrivare alla sua approvazione sotto la presidenza francese. Quindi un certo numero di esigenze evidenti della necessità dell'Europa di fare da sola, e quindi la bussola strategica è in qualche modo questo primo spunto. E magari la fermo qui perché ci ricolleghiamo. Innanzitutto sembra che questi documenti europei vengano sempre prodotti in momenti di crisi, perché ricordavo che la Global Strategy del 2016 viene presentata il giorno dopo il voto della Brexit. E ci sono, insomma, si può leggere di questa cosa, c'è proprio la decisione nel gabinetto della Mogherini che si riunisce e fa: che facciamo, la presentiamo comunque? E dice sì, più che mai. Ma nel quadro che lei faceva delle dinamiche in questo momento in gioco, ci può fare una panoramica di quali fronte a questa situazione geopolitica che cambia e quali sono le sfide più strategicamente rilevanti? Cioè, insomma, voglio dire, dagli occhi esterno, anche se in realtà potrebbe sembrare, non so, anche da esperto di questa cosa, se mi avessero chiesto 5 anni fa se fossimo arrivati al punto in cui siamo a livello di coordinamento europeo in materia di difesa e sicurezza, 5 anni fa avrei avuto molti dubbi. E oggi, per un verso o per un altro, ci siamo arrivati. Ma siamo a buon punto, e quali sono le priorità strategiche? Diciamo, siamo a buon punto, è ottimistico dal mio punto di vista, però insomma sicuramente abbiamo fatto dei grandi passi avanti, questo senza dubbio. La bussola strategica ha tutta una serie di strand of work che chiedono ai Paesi membri di contribuire in maniera sempre più efficace alla sicurezza. Ci sono due strumenti che saltano all'occhio, che sono delle novità. Una è la Rapid Deployable Capacity, quindi l'introduzione di una capacità di proiezione rapida, EURDC, insomma, l'acronimo, che praticamente diciamo, vuole fornire all'Unione uno strumento militare che sia pronto, coerente, rapidamente impiegabile per minacce imminenti.
l'idea di come svilupparla e quindi di avere una forza proiettabile fino a 5.000 uomini, così dice la bussola, che ovviamente diciamo, da tecnici diciamo, i 5.000 proiettati significano ben di più dietro a sostenere e molto di più dal punto di vista della capacità di ruotare e di supportare dal punto di vista degli strumenti e degli abilitanti strategici, che sono un po' il vulnus. La NATO oggi è una potenza militare essenziale, gli Stati Uniti continuano a contribuire in maniera fondamentale a fornire tutti quegli abilitanti strategici che consentono di proiettare le forze e di poter fare le attività operative. Quindi uno dei gap che la bussola strategica dovrebbe coprire, e nella parte invest di quello si parla, è proprio di come dire, complementare in questo caso la NATO e gli Stati Uniti con gli abilitanti strategici, investire in quella direzione. Però ecco, strumento operativo, la Rapid Deployable Capability, che sembrava, devo dire, l'uovo di Colombo nel momento in cui c'era l'uscita dall'Afghanistan. La domanda di Borrell fu: cosa possiamo mettere in campo noi per garantire la sicurezza dell'aeroporto di Kabul? Quello. Certamente con lo scenario Ucraina, che abbiamo poi visto dopo, non è la soluzione, però è un passaggio. E l'altra cosa, così poi le ridò la parola, è la Main Planning and Conduct Capability, cioè la creazione di una centrale operativa europea a Bruxelles che deve gestire le operazioni fuori area. Oggi l'Unione Europea si avvale del contributo di un certo numero di nazioni, tra le quali anche l'Italia, che hanno messo a disposizione dei quartier generali operativi che seguono operazioni. Nel nostro caso, per esempio, l'operazione Irini è gestita dal nostro OHQ presso il COVI a Centocelle, però ovviamente nel momento in cui si tratta di proiettare l'Europa nel suo complesso e di intervenire in situazioni di crisi, anche per noi il quartier generale preferibile deve essere a Bruxelles, a stretto contatto con i luoghi dove si decide. E queste sono le due novità che ci ha portato la bussola strategica. Rapidissimamente, proprio in a nutshell, come si direbbe, che ruolo deve giocare l'Italia nel contesto che ha descritto fino ad ora? Diciamo che l'Italia ha sempre messo in campo l'idea del single set of forces. Noi siamo un membro della NATO, un membro dell'Unione Europea, non abbiamo la duplicazione delle forze, dobbiamo trovare certamente un equilibrio. Noi riteniamo che l'Italia deve avere certamente un ruolo propulsivo, al di là del fatto che, insomma, come ben noto, in realtà diciamo, la voce militare, ma anche la voce politica della difesa nell'Unione Europea è ancora informale. I ministri della difesa si riuniscono per ministeriali informali perché il driver è quello di politica estera, quindi non avendo ancora una politica estera e di difesa comune ben strutturata, ovviamente ogni nazione ha una sua visione di come l'Europa dovrebbe operare. Noi siamo, come ben sapete, sempre sostenitori attenti dell'importanza di dare uno sguardo al fianco sud, a quell'Africa che è purtroppo insomma, un boiling pot di potenziali crisi che si manifesteranno negli anni e si riverbereranno sull'Europa. Ecco, il ruolo della UE secondo noi è quello di avere le capacità complessive per un'azione del tipo whole of government, cioè la capacità militare nel settore del training, perché non c'è sviluppo senza sicurezza, ma questo rubo le parole al mio collega del Ministero degli Esteri, quindi non è una roba da militare ma una roba da diplomatico, e ovviamente devi garantire una capacità dell'Unione di essere efficace nell'aiutare dove le crisi si sviluppano. La NATO ovviamente è fortemente concentrata in questo momento sul fianco est, è tornata un po' ad alcuni diciamo, concetti che sono più della guerra fredda, di quando ho cominciato la mia carriera militare, e su quello si concentrerà molto. Il Sud è per noi importante anche per la NATO, su quello spingiamo, ma riteniamo che probabilmente l'Europa sia l'istituzione, la UE sia l'istituzione più attrezzata per fare meglio a sud. Grazie ammiraglio, a questo punto da una parte mi fa venire un centinaio di domande che magari le facciamo più tardi, perché mi sembra che un certo focus sul Sahel che l'Unione Europea ha avuto e sull'Africa subsahariana che l'Unione Europea ha avuto a cavallo della prima crisi migratoria tra 2014 e 2016
il momentum politico non sia più quello, ci sia un po' scemata l'attenzione, ma lo vediamo dopo. Però in ogni caso ci riporta al tema energetico, perché se mi possono rimettere gli slide dalla regia, perché appunto quando abbiamo cercato di diminuire la nostra dipendenza dal gas russo abbiamo guardato tra gli altri paesi anche ai paesi del Nord Africa, Algeria in primis, ed è per questo che vi volevo mostrare la slide del quesito che abbiamo posto sulla gestione comunitaria o locale. Un italiano su 3 ritiene che le politiche energetiche dovrebbero essere competenza dell'Unione Europea. La stessa quota ritiene preferibile che le politiche energetiche siano gestite a livello locale con la collaborazione dell'UE. Quindi c'è veramente una scissione, anche se la maggioranza sta dalla parte di una supervisione europea più forte, mentre c'è una quota forse di realisti anche, se vogliamo definirla così, che pensa che debba rimanere nelle mani. Questo anche un po' per lanciare la palla alla dottoressa Bellomo, e insomma, come descritto anche nel paper del dottor Sassi, che poi avrete modo di leggere, ma che noi abbiamo già letto, per conseguenza del conflitto in Ucraina l'energia è tornata a essere uno strumento di politica, di potenza, e viene utilizzata e interpretata secondo valori e finalità molto differenti. In quali campi è risultata insufficiente o comunque non all'altezza l'azione dell'UE in questi ultimi 20 mesi di conflitto, e quali sono secondo lei gli strumenti per valorizzare questo mezzo in politica estera sia a livello nazionale che a livello comunitario? Posso? Ok. Sì, no, io prima di arrivare al punto della sua domanda, io ho trovato veramente interessante e mi colpisce tantissimo che l'energia sia considerata più importante della potenza militare, almeno stando ai dati del sondaggio, e che vengano messe alla pari come maggiori minacce una guerra, l'emergenza climatica e la sicurezza energetica. È vero che probabilmente c'è una grande confusione poi su come andrebbero, queste sono le opinioni di un campione credo generico di popolazione, per cui bisogna poi andare a vedere se non sono risposte emotive, magari legate a un certo momento storico, però è senz'altro vero che l'energia viene anche vista sempre di più dall'uomo della strada, dalla persona comune e non dallo specialista, come un tema sensibile anche in termini di difesa, di sicurezza, anche di difesa militare. D'altra parte lo vediamo in questi giorni, il bel paper di Sassi, molto interessante, è stato comunque fatto prima che ci fosse un'ulteriore precipitazione di eventi terribile, perché non soltanto abbiamo di fronte una destabilizzazione del Mediterraneo orientale con un esplodere di una guerra in Israele, che insomma io qui sono in mezzo a 1000 militari, non mi permetto di esprimere pareri più di tanto, però mi sembra che il focolaio medio orientale sia uno dei maggiori rischi che dobbiamo temere, soprattutto sul fianco sud di cui parlava l'ammiraglio, e potrebbe avvenire veramente un domino di eventi molto preoccupante per l'energia e non solo. Io sono personalmente, forse perché distratta anche dalle cose energetiche, da una eccessiva attenzione quindi a tutto quello che ha connessioni energetiche, io sono moltissimo preoccupata per il Baltico, e nel Baltico abbiamo avuto un nuovo strano incidente, chiamiamolo così, su una infrastruttura energetica che ha suscitato una reazione molto forte, lasciatemelo dire da giornalista, forse un po' prematuro parlare con termini così forti da parte di Stoltenberg di dura risposta della NATO, quando chiunque sta ancora dicendo che bisogna anche capire, potrebbe anche essere non stato un attacco. È chiaro che se si indaga su quelle ipotesi e sia giusto anche prenderla in considerazione, ecco, però io un intervento della NATO nel Baltico come cittadina sono veramente preoccupata, forse più che dal Medio Oriente, però ripeto, forse sono un po' distratta. Tornando alla tua domanda, Camilla, l'arma dell'energia non è una scoperta di ieri, che l'energia possa essere
usata come strumento di pressione, se non vogliamo usare il termine arma, che è effettivamente un po' giornalistico e forse anche un po' brutto in un periodo in cui le armi, quelle vere, vengono usate tanto. Non è una novità, abbiamo tutti celebrato, commemorato più che celebrato, ecco, nei giorni scorsi il 50° anniversario dello shock petrolifero, dell'embargo arabo, e quello fu il primo vero modo probabilmente di usare come arma potentissima, no, sia pure non di offesa fisica, ecco, e probabilmente fu una delle cause, delle concause, penso, di una recessione globale, lo shock petrolifero nei primi anni 70, per cui molto, molto grave e molto efficace. Poi è stata usata più volte come strumento di pressione anche negli anni passati. Ricordiamoci quelle di nuovo che noi giornalisti in maniera improvvida e forse imprudente sintetizziamo come le guerre del gas, risalgono al 2009, al 2016, quando c'erano boicottaggi vari già nei confronti dell'Ucraina, prima ancora di aggressioni militari, prima ancora dell'annessione della Crimea del 2014. Quello che colpisce e che probabilmente ha colpito anche Sassi, ha dato lo spunto per questo paper, è il fatto, secondo me, che adesso sia anche l'Europa stessa a essersi resa conto ed aver cominciato ad usare non come arma l'energia, però certamente come strumento di pressione diplomatica, se pensiamo a tutti gli intrecci che ci sono anche con le varie partite economiche, commerciali, i dazi contro la Cina, il controllo delle risorse. In fondo si tratta di risorse energetiche, anche se adesso magari non parliamo di petrolio e gas, ma parliamo di litio o di terre rare. Il controllo delle tecnologie che servono alla transizione energetica, alla decarbonizzazione. Nel caso invece della guerra in Ucraina e dei tagli alle forniture alle forniture di gas che sono stati effettuati dalla Russia, possiamo in qualche modo parlare di arma di difesa da parte della Commissione europea, che ha delle istituzioni europee tutte, che hanno stabilito una serie di interventi volti da un lato ad aiutare a sorreggere le parti più fragili della popolazione e a contrastare la povertà energetica. Le bollette sono pesate sulle tasche di tutti noi, pensiamo come sono pesate sulle tasche di chi già era indigente, e quindi una serie di interventi per quello, ma anche una serie di interventi che in qualche modo fra virgolette sono anche aggressivi. Io rinuncerò entro il 2024 completamente al gas della Russia, io scelgo obiettivi ancora più aggressivi di indipendenza energetica anche ai fini della sicurezza energetica. Anche questo tema sicurezza è un tema in fondo mutuato dal campo militare e della difesa. La sicurezza energetica che in certi momenti ha fatto premio anche sulle esigenze della decarbonizzazione, o che comunque è stata messa sullo stesso piano, al punto da autorizzare la rimessa in funzione di centrali a carbone che erano destinate al spegnimento, al phase out. È successo anche in Italia. Poi fermami Caniglia se io mi espando troppo. Sì. Grazie. Allora no, interessante, hai toccato su due punti che in realtà mi hanno fatto venire in mente un'altra domanda, cioè un'operazione di diversificazione è avvenuta, però mi sembra che comunque una certa, qualsiasi azione l'Unione Europea abbia intrapreso non sia riuscita a domare una certa instabilità sui mercati e sui prezzi, che sono decisamente superiori a quanto visto nel recente passato. E allora mi veniva da chiederti a cosa è dovuto tutto ciò e cosa comporta una maggiore dipendenza europea e italiana da un mercato del gas naturale di cui hai fatto, per esempio, e prodotti petroliferi che vengono da esportatori alternativi, e insomma Azerbaigian, Algeria, Medio Oriente, nella situazione che abbiamo visto nell'ultima settimana. Che impatto ha tutto ciò rispetto all'operazione di diversificazione che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni? Sì, sono 10 domande in una, temo, spero di centrare i punti.
spero di centrare i punti principali perché sono 10 domande in una, anche perché è un tema veramente complesso e difficile. Il paper di Sassi sembra concludere in qualche modo che il nostro uso come arma difensiva, un termine che Sassi non usa, mi permetto di usarlo io, come il nostro uso dell'energia come arma difensiva non abbia sortito gli effetti sperati, se non in minima parte, perché è vero che abbiamo dovuto, sia pure temporaneamente, ricorrere anche a fonti più inquinanti, perché è vero che la Russia non ha interrotto purtroppo le operazioni militari, perché la grande salita dei prezzi le ha compensato i minori volumi in gran parte, e quindi è riuscita comunque ad avere denaro per finanziare le sue operazioni militari. Non abbiamo prezzi bassi, però io mi sento di dire che qualche risultato forse in fin dei conti l'abbiamo anche ottenuto. C'è stato effettivamente, dobbiamo per forza dire che non abbiamo prezzi bassi del gas o dell'elettricità, l'Italia è poi peggio di altri paesi, però è anche vero che rispetto agli eccessi di un anno fa sono ritornati più bassi. Il gas era arrivato a superare 300 euro megawattora, 340 anzi euro megawattora nell'estate del 2022, adesso siamo intorno a 50, che è comunque 3 volte quello che era la media degli ultimi anni, però stiamo parlando di un prezzo più basso. Di fronte al caos geopolitico che c'è attualmente, comunque i mercati petroliferi non si sono riaccesi più di tanto. È vero, il Brent a $90 al barile non è poco, però non c'è stata un'impennata pazzesca. E al momento la nostra sicurezza energetica come Italia è garantita da una pluralità di fonti di approvvigionamento, dall'eccezionale capacità che abbiamo avuto di superare la dipendenza dalla Russia in termini di gas, però, e da enormi stoccaggi che abbiamo, però è anche vero che il rischio geopolitico su tutte queste nostre forniture è cresciuto enormemente. Spiegavo l'altro giorno in una trasmissione televisiva che non vuol dire che dobbiamo aver paura di restare al freddo o che siamo di nuovo all'emergenza in cui eravamo un anno e passa fa. Però è evidente che se esco per strada con la mia automobile e c'è un traffico pazzesco, io corro maggiori rischi di avere un incidente. Questo non significa che ce l'avrò, questo non significa che andrò a schiantarmi, però è innegabile che un conto è guidare in una strada con un traffico normale e fluido, un conto è guidare in una strada trafficatissima. Noi in questo momento siamo in una strada trafficatissima. Ho fatto qualche conto su un articolo che ho scritto per il Sole 24 Ore, che ha avuto un eco superiore a quella che avrei pensato, perché erano 2 conti proprio di quelli su pezzo di carta. Insomma, mi è venuto fuori che l'80% e passa delle nostre forniture di gas, delle nostre importazioni, in qualche modo è esposto a rischio geopolitico, vuoi perché viene da paesi nordafricani con problemi ormai storici, annosi, leggi Libia, vuoi perché viene dall'Algeria, Algeria che ormai ha preso un ruolo che era pari a quello della Russia nei nostri approvvigionamenti, oltre 1/3 del nostro gas viene dall'Algeria, e l'Algeria apertamente si è schierata con Hamas e ha condannato le brutali violenze dello Stato sionista, senza dire una parola invece sulle violenze commesse dall'altra parte. Noi è il nostro maggiore fornitore, oltre 1/3 delle nostre forniture di gas. È vero, le forniture dalla Russia sono crollate, sono diminuite, però continuano ad arrivare, in Europa arrivano anche sotto forma di GNL. Abbiamo tutta una serie di fornitori che sono paesi arabi e che voglio anzi smentire le bufale che sono girate che ci siano minacce sulle forniture, perché nessuno le ha minacciato di tagliarci il gas o il petrolio in questi giorni, però nessuno l'ha fatto, ma chissà se lo faranno. Non è fantapolitica pensare ad azioni di boicottaggio economico legati a sostegno alla causa palestinese, e tutto sommato anche noi paesi occidentali facciamo un sacco di azioni di boicottaggio commerciale legati a questioni politiche di qualche tipo. Per cui è una situazione sicuramente fluida, pericolosa e molto complessa. In una battuta rapidissima, nel contesto di questa situazione andiamo verso COP28, qual è la situazione dei grandi schemi, anche rapportato alle politiche climatiche, giusto per dare giustizia a quel dato che mostravamo nella slide, ma proprio in una battuta.
Sì, secondo me COP28 è l'ennesima dimostrazione di come l'Unione Europea, prima ancora di avere un esercito, una difesa comune, dovrebbe avere una politica comune. Ogni volta che c'è da raggiungere una politica comune, per carità, non mi dilungo sulla nostra posizione sul conflitto in Israele, perché quello è scandaloso come le istituzioni europee siano poste di fronte a quel conflitto. Restiamo all'energia. Anche per arrivare a una posizione comune in campo energetico da portare a COP28 è stato un negoziato estenuante e gli obiettivi di decarbonizzazione sono stati un po' annacquati, perché ha vinto il fatto che insomma, noi puntiamo a un phase out dei combustibili fossili unabated, questa parolina unabated, non compensati, a cui non si rimedia alle emissioni attraverso tecnologie che sono ancora in fase di sviluppo, anche se sono anche già esempi commerciali. Ecco, quel termine la dice lunga su quanto abbiamo dovuto negoziare, e il consenso sarà una cosa sempre più difficile, peraltro, da conquistare da parte delle istituzioni europee, perché se è vero che le persone mettono al primo posto come rischi anche il clima e i rischi energetici, è anche vero che sta crescendo molto il dissenso verso misure per la decarbonizzazione prese da questa Commissione europea, che in certi momenti è andata forse pigiando un po' troppo l'acceleratore o comunicando male quello che voleva fare, o non consentendo una neutralità delle tecnologie o una strada singola da parte dei paesi. Vedremo a COP28, non mi aspetto grandi passi avanti. Grazie dottoressa Bellomo. Tra l'altro ricordiamo che la conferenza di Parigi sarebbe dovuta essere l'occasione per l'Unione Europea to shine, no? Per brillare, ma poi in realtà, se non fosse stato per gli americani che intervenirono pesantemente, non si sarebbe arrivato neanche a quegli accordi della conferenza di Parigi. Se dalla regia mi ridanno le slide, vi porto velocissimamente sull'ultimo tema, che è quello della leadership tecnologica, per mostrarvi, prima di andare a discutere con l'ingegnere Iesi, quello che hanno risposto gli italiani all'importanza della competitività tecnologica nell'attuale contesto internazionale. È un topic che abbiamo toccato già ieri con l'amministratore consiglio di Fastweb, e come vedete una maggioranza straordinaria di italiani ritiene che sia importante che il paese sia competitivo a livello tecnologico nell'attuale contesto internazionale. Dottor Iesi, ora, considerando il contesto di competizione geopolitica e tecnologica nell'attuale scenario globale, quali dovrebbero essere le priorità strategiche sia a livello europeo che nazionale per rimanere competitivi nel settore tecnologico del mondo di domani? Eccolo. Allora, innanzitutto mi presento, perché quello che dico è figlio anche del lavoro che faccio e l'azienda che rappresento. Io lavoro in elettronica, che è una delle più importanti aziende di elettronica per la difesa italiane e forse anche europee, quindi elettronica per la difesa. Quando lei parla di tecnologia, credo che sia necessario fare un passo indietro, e cioè la tecnologia deriva dalla integrazione di tre variabili o tre politiche: politica estera, politica di difesa e politica industriale. Se queste tre variabili vanno in sintonia, atterrano sullo sviluppo tecnologico XY. Se questo non c'è, sostanzialmente un'azienda come per esempio elettronica non ha la bussola, non può avere la direzione su dove, quando e in che intensità investire. Questo perché non a caso le aziende di nazioni che hanno questa sinergia tra politica estera, politica di difesa e politica industriale si trovano in ambito mondiale in maniera molto più competitiva. Parlo degli America, parlo della Francia e parlo del Regno Unito. Non a caso tre partner importanti per il paese e sicuramente partner di un'azienda come elettronica, in cui questi sistemi industriali lavorano su delle priorità
che vengono indotte dai propri governi e investono su ciò che è necessario ai governi per attuare delle politiche di difesa estera ed industriale coerenti fra loro. Se ciò manca, è molto più difficile stabilire dove e quando e su quali tecnologie investire. Questa è una premessa che faccio perché in America vi è, guarda caso, una Buy American Rule in cui le tecnologie critiche vengono nel paese liberista presidiate solo e soltanto da aziende americane. In Francia vi è una Direction Générale degli Armaments che è una sorta di entità che pianifica lo sviluppo settoriale del proprio ambiente difesa, dove non è pensabile che si entri dall'estero. Quindi se uno va a vedere i paesi nostri partner che sviluppano delle competenze e delle variabili vincenti su questa linea, uno vede che la variabile tecnologica è indotta a monte, non ex post. Quindi dove investire? Investiamo dove sicuramente a livello italiano e a livello europeo si ha una percezione di sviluppo. In Europa ciò è assolutamente mancante. Perché? Perché, come lo diceva prima l'ammiraglio Annunziata, noi europei cominciamo a ragionare di Europa della difesa dal 2016. Prima l'Europa e quindi la Commissione non era titolata a parlare di difesa perché ciò era compito degli Stati membri. Quindi oggi si comincia a parlare, oggi si comincia a prevedere, ma un piano di sviluppo tecnologico europeo in qualche modo asservito a degli interessi nazionali ancora manca. Quindi vi sono una serie di statement importanti, ma la messa a terra è il bicchiere ancora vuoto che dobbiamo andare a colmare. La fermo qua perché questo mi dà in realtà lo spunto per altre due domande. La prima però, in questa ambivalenza fra contesto italiano e contesto europeo, quali sono le difficoltà che un'impresa strategica come la vostra si trova ad affrontare? Allora, faccio un esempio. Oggi l'azienda ha determinate competenze, tecnologie, brevetti sicuramente estremamente competitive nella sua nicchia di mercato. È stato detto, discusso, è una delle cose che sono più sui giornali. Vi è un gap tecnologico su due domini, parlo di un qualcosa di futuribili. Il gap tecnologico nella cyber security e nello spazio a livello europeo rispetto agli americani è tangibile. Noi abbiamo investito in questi due settori. Abbiamo creato un'azienda che si chiama Cyphergate, che è quotata in borsa, e stiamo sviluppando tecnologie proprietarie nazionali sul tema della cyber security. Abbiamo sviluppato un payload satellitare che abbiamo messo in orbita a nostre spese, quindi investimento aziendale. Se non c'è un indirizzo di lungo periodo, l'azienda deve fare utili, quindi il primo passo, il primo miglio, è chiaro che l'imprenditore, noi siamo un'azienda privata, si mette in gioco e si proietta nel futuro, ma se subito dopo non vi è un'indicazione di proiezione, ovviamente competitiva, ma di proiezione di lungo periodo, l'azienda specifica si trova in difficoltà. Ecco, sulla cyber e sullo spazio, lo dico su dei domini nuovi, se vogliamo,
che vanno, come è venuto fuori ieri, integrati nei domini tradizionali della difesa. Se questo approccio di lungo periodo non viene gestito e dagli Stati membri e in prospettiva dall'Unione Europea, per un'azienda è molto difficile investire, nel senso è molto il rischio di investire in maniera sbagliata è estremamente alto. Quindi il tema, mi riconduco alla politica industriale della difesa, il tema è sensibile. Non a caso il primo documento di politica industriale della difesa è stato fatto col precedente governo dal ministro Guerini e è stato un caso unico nella storia della gestione delle attività del Ministero della Difesa, però ancora è un paper, non è ancora stato calato nell'operatività e quindi negli investimenti necessari atti a permettere quell'operatività che nel lungo periodo le nostre forze armate richiedono. Grazie dottor Iesi, e questo poi mi porta alla seconda domanda che volevo fare da prima, cioè abbiamo discusso un po' di come a livello europeo più complesso, però ormai esistono i fondi della difesa europea, European Defence Fund, per esempio, come questo tipo di approccio europeo, che poi in realtà mi verrebbe da dire che l'approccio politico per un'integrazione a livello di difesa e sicurezza non stava funzionando molto e quindi hanno deciso di avere un approccio più, come dire, economico, che invece forse sta producendo più risultati. O la domanda che voglio fare è: li sta producendo? Ci sono delle opportunità per aziende strategiche come la vostra all'interno di questa progettualità europea? Allora, il bicchiere secondo me è mezzo pieno, non è mezzo vuoto, e cioè i fondi che l'Unione Europea dal 2016, perché il tic con zero è il 2016, il giugno 2016, guarda caso è il giorno dopo la Brexit, quindi la Global Strategy prima citata. Quindi l'Europa si è dotata di una serie di strumenti che permettono alle aziende di sviluppare con fondi dedicati tecnologie e apparati. È circa faccio riferimento allo strumento in essere che è l'European Defence Fund, che destina circa 1 miliardo di euro per progetti di ricerca e sviluppo ogni anno. È 1 miliardo. Faccio degli esempi puntuali: il ritorno per l'Italia in termini di investimento è circa il 15%, il 15% sono 150 milioni di euro, noi pigliamo circa il 10% di questi 150 milioni di euro. Sono fondi annuali che riusciamo ad intercettare, che ci permettono di investire in tecnologia su temi di interesse dell'Unione Europea. Questo è sufficiente? No, è un inizio positivo, ma è un inizio, visto che noi come azienda dobbiamo investire per essere competitivi almeno il triplo ogni anno. Quindi 15 milioni di euro che vengono dall'Unione Europea su programmi di sviluppo sono un elemento importante di crescita, ma è un tic con zero, è un qualcosa su quale dobbiamo costruire il futuro. E il futuro passa attraverso sì la rivitalizzazione dei finanziamenti EDF, ma soprattutto della messa a terra che questi investimenti in ricerca possono generare in apparati, in piattaforme, in tecnologie europee, e questo passa attraverso una condivisione tra i Stati membri e ovviamente a livello di Commissione europea di requisiti operativi comuni. Se noi non arriviamo ai requisiti operativi comuni,
abbiamo fatto felici gli ingegneri che lavorano sull'edge tecnologico più importante, ma poi rimaniamo su una serie di tecnologie che non trovano applicazione pratica sulle esigenze di difesa che, ahimè, purtroppo l'Europa si deve gestire con sempre maggiore criticità e in tempi e costi assolutamente non marginali. Grazie dottor Iesi, grazie anche alla dottoressa Bellomo e grazie all'ammiraglio Annunziata. Sciogliamoci in un applauso adesso perché non era facile, sono tre temi. Allora in realtà penso che la vera sorpresa è che 5 anni fa un panel di questo tipo non l'avremmo fatto. E se oggi lo facciamo è perché è cambiato qualcosa. Detto questo, mi sono alla sveglia che siamo in ritardo, ma abbiamo una decina di minuti per il Q&A. Abbiamo 5 minuti per il Q&A, mi fanno segno, e quindi se ci sono delle domande io sarei strafelice di ascoltarle. Abbiamo bisogno del microfono in sala e quindi di un volontario che ci porta il microfono. Ho un déjà vu in questo momento. Se ci sono altre mani alzate, tra l'altro ci sono dei giovani in sala, non vi fate impressionare dall'età media presente in sala, per favore, non ci sono domande stupide, ci sono solo domande di curiosità. Sì, ci dica. Il tecnico, arriva il tecnico, è dietro di voi. Secondo me hanno spento il microfono. No, mi riprendo altri due. Allora, se vuole dire la domanda, poi la ripeto io al microfono per chi ci segue. Perfetto. Devo interrompere. In realtà ci sarebbe, cioè c'era, si chiama Euronews, però vabbè, aprirebbe tutto un dibattito su cosa. Allora, questa in realtà ci apre un tema interessante, ammiraglio, che è sulla percezione della sicurezza e la sicurezza effettiva. Se la sente rispondere in 2 battute, però. La domanda è difficilissima, quindi veramente in 2 battute. Noi dobbiamo sempre ragionare in 2 dimensioni, la sicurezza esterna e la sicurezza interna. Io ovviamente non mi occupo di sicurezza interna, a quella sono deputati i miei colleghi delle forze dell'ordine e quindi degli apparati di sicurezza, e quindi non entro in quel merito. La sicurezza esterna
è chiaramente il combinato della capacità di intervenire dove le crisi si manifestano o soprattutto quella di prevenire le crisi. Da un punto di vista, diciamo, degli strumenti militari, dello strumento europeo, nel suo complesso stiamo a parlare di Unione Europea, come dicevo prima, la prevenzione delle crisi passa attraverso la creazione di condizioni di sicurezza e di stabilità nei posti da dove queste minacce si possono manifestare. Non è assolutamente una cosa semplice e come sempre, ma devo dire qui copio un po' e rubo le parole del Ministro Crosetto, non possiamo parlare semplicemente di sicurezza, dobbiamo parlare di stabilità, di condizioni economiche di vita e quant'altro. Quindi come dicevo prima, dobbiamo fare due distinguo. Minacce militari conclamate che hanno caratteristiche simili allo strumento militare e ovviamente vanno affrontate con lo strumento militare e su questo non ci sono dubbi e su questo bisognerebbe non avere troppa paura a investire in questo strumento, questo lo dico insomma molto serenamente. Le minacce un po' più subdole, quelle che poi in realtà fanno più paura, si affrontano determinando condizioni per le quali queste minacce non si vengano a determinare e quindi investendo in sicurezza, in stabilità e quant'altro. Lo strumento militare, come dicevo, può essere un abilitante attraverso il supporto, la formazione, l'addestramento delle forze di sicurezza dei paesi da cui queste minacce possono provenire, ma non è sufficiente e ci vuole un'azione collettiva e per quello, e torno a quella che è stata la mia ultima considerazione, ritengo che per esempio l'Unione Europea abbia gli strumenti per fare una cosa di questo genere. Sono certo di non aver risposto alla sua domanda, però spero di aver dato almeno un segnale. Grazie Ammiraglio, mi verrebbe da dire anche che dobbiamo ricordarci molto bene che l'Europa, proprio perché abbiamo perso dei treni negli anni 50, De Gasperi voleva che prendessimo, non è stata costruita né per gestire la questione securitaria, né per gestire la questione energetica, né per gestire la questione tecnologica. Quindi è tutto un processo che si sta avviando e che per forza di cose alcune volte funziona con 2 passi avanti e 3 indietro. Si parlava dei battle groups prima, il concetto dei battle groups è un concetto che è stato sviluppato negli anni 90, il loro primo intervento sarebbe dovuto essere nel contesto della guerra in Jugoslavia. Non è stato possibile, sono stati gli americani e la NATO che hanno preso quell'iniziativa. Sono avanzate le cose? Mi sentirei di dire di sì, ma sono avanzate in linea dritta? Mi sentirei di dire di no, ma mi sentirei anche di dire che nella vita e nella realtà sono molte poche le cose che vanno dal punto A al punto B senza fare dei ghirigori in maniera diretta, quindi ci vuole un po' di speranza. Se possiamo prendere un'ultima velocissima domanda, poi chiudo. Non possiamo prendere un'ultima velocissima domanda, d'altronde non c'è una mano alzata, quindi Paolo... Paolo, se vuoi venirci a fare. Intanto grazie ancora alla dottoressa Belluomo, all'ammiraglio Annunziata e all'ingegner Iesi. No, falli dopo. Grazie per questo interessantissimo panel. Ora abbiamo in collegamento il generale Claudio Graziano che purtroppo per impegni professionali non è riuscito a essere presente tra noi. Ecco, chiedo se possiamo già stabilire il eccolo. Eccoci. Buongiorno a tutti, sì, sono in collegamento, mi spiace non essere lì tra di voi, sono fuori per lavoro, ma sono molto contento di avere il privilegio di prendere la parola e ringrazio tutti gli organizzatori. Eccoci. Ci senti? Mi sentite? Noi non sentiamo qui. Un attimo solo che sistemiamo gli aspetti tecnici e tecnologici. Siamo? Buongiorno, mi sentite?
Vediamo l'immagine ma non sentiamo l'audio. È attivo l'audio. L'audio è attivo. È attivo. Comunque intanto introduco il generale Graziano che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, già capo di Stato Maggiore della Difesa italiana e capo della struttura militare dell'Unione Europea, attuale presidente di Fincantieri, quindi una delle più grandi industrie italiane ed europee della difesa, ha ovviamente tutti i titoli per aiutarci a riflettere su quanto sta accadendo sul fronte NATO e Unione Europea. Gli abbiamo chiesto un intervento in questo senso. Credo che se possiamo stabilire questo contatto. Il generale Graziano tra l'altro è un caro amico della nostra fondazione, ha partecipato a diversi eventi con noi anche nel passato e quindi lo ringrazio anche per questa sua disponibilità. Vediamo se riusciamo a risolvere i problemi. Ancora niente? Eccoci. Continuiamo a non sentire l'audio. Non sentiamo. Non sentiamo. Sì, mi sentite adesso? Sì, un po' disturbato qua, probabilmente è questione di sistemare i volumi in sala. Puoi provare a riparlare? Buongiorno, mi sentite? Sì, sentiamo, grazie. Allora, come dicevo, abbiamo chiesto un tuo contributo sulla vicenda di cui stiamo discutendo in questi 2 giorni, cioè la NATO e l'Unione Europea nella situazione attuale, le responsabilità, e anche ieri abbiamo toccato anche il tema dell'industria della difesa, per cui aspettiamo un tuo contributo e ti ringraziamo per la disponibilità. Grazie a te, grazie a tutti gli organizzatori, sono contento di potermi collegare anche se a distanza per impegni di lavoro, partecipo sempre con piacere a queste iniziative che sono particolarmente importanti in questo momento. Seguivo l'ultima parte degli interventi precedenti, evidentemente ci troviamo di fronte ad un momento di straordinaria importanza, di straordinario cambiamento, anche se in effetti i cambiamenti avvengono poi finora ogni 10 anni, con la guerra in Libia prima, l'attacco alle Torri Gemelle. Diciamo che adesso sembra che stiano cambiando ogni anno, a partire dal 16 agosto del 2021 con l'abbandono di Kabul, che secondo me è stata la causa scatenante di gran parte delle crisi attuali, fino ad arrivare alle 2 crisi, quella dell'Ucraina l'anno scorso e quella del Medio Oriente adesso, 2 crisi da cui partirò per tracciare un pochino il ruolo della NATO e dell'Unione Europea, partendo anche dal fatto che proprio il concetto di difesa interna e difesa esterna, che rimarranno dottrinalmente per l'esame degli specialisti, probabilmente nella pianificazione, concezione e sviluppo diventeranno un tutt'uno, come diventeranno un tutt'uno i fattori politici, economici, informativi e militari di pianificazione. Quindi non posso che partire dai 2 ultimi eventi che stanno sviluppandosi in questo momento, uno nel Medio Oriente, l'altro l'Ucraina. Si tratta di 2 tragici eventi che hanno avuto e continuano ad avere un impatto dirompente sugli equilibri geopolitici del mondo a venire. Nulla sarà più come prima dell'Ucraina, forse nulla sarà più nel rapporto con il terrorismo dopo Gaza, e ricordiamoci sempre che abbiamo lasciato alle spalle un paese che si chiama Afghanistan, che è in mano al terrorismo internazionale. Da un lato l'Ucraina ha mostrato che la guerra tradizionale non poteva essere consegnata agli archivi della storia, è ritornata prepotentemente con carri armati, aeroplani e fanteria. Allo stesso modo gli attentati della settimana scorsa ci hanno ricordato che la stagione del terrorismo non è stata superata,
La sconfitta di ISIS non è stata la fine del terrorismo, ma lo sviluppo magmatico di altre forme di terrorismo, sempre più perfezionate, sempre più evolute e sempre più ambiziose, che hanno adesso la capacità di trasformare l'azione terroristica in guerra di terrorismo. E prendiamo l'avvio dall'ultimo evento, in ordine di tempo, l'attacco senza precedenti di Hamas ad Israele, senza precedenti come numero di vittime, ma anche come modalità di sviluppo. Un'azione lungamente pianificata, si dice che è stata pianificata per 1 anno, si dice che è stata pianificata per 2 anni, è certamente un'operazione attentamente pianificata nei mezzi e negli obiettivi, perché l'obiettivo non è soltanto il controllo di Gaza e possibilmente di quelli di tutti i territori palestinesi, ma portare destabilizzazione in Israele e nei paesi arabi più moderati, quelli coinvolti nei tentativi di pace, di sicurezza e di stabilità. Un attacco che ha saputo contribuire a tattiche terroristiche con guerre irregolari e operazioni informative che aprono un nuovo capitolo anche nella guerra arabo-israeliana. Purtroppo ogni conflitto porta con sé il peso insostenibile delle perdite di vite umane. In Ucraina, non dimentichiamoci sempre, stiamo sfiorando i 300.000 morti, talvolta anche di civili. Però quello che non è accettabile né tollerabile, specialmente per me, per chi come me ha vissuto tutta la vita in uniforme, è l'esecuzione di civili indifesi, bambini, donne, anziani, fatto in modo premeditato per seminare terrorismo. Il terrorismo è quindi tornato in testa all'agenda della sicurezza globale. La portata e la natura dell'attacco di Hamas ha riportato il terrorismo ad essere una preoccupazione per il pubblico e per i decisori politici su entrambe le sponde dell'Atlantico. L'ultimo attacco di Bruxelles e gli altri che si stanno sviluppando, anche se forse portati avanti da emulatori, comunque rappresentano quello che porta con sé il terrorismo. Si delinea soprattutto la sagoma e le ambizioni di un attore la cui capacità nucleare potrebbe rappresentare una minaccia concreta per la sicurezza globale. Il conflitto in corso in Medio Oriente sottolinea drasticamente i rischi legati ad un Iran dotato di armi nucleari. Se i partner regionali, i cosiddetti proxy, dell'Iran sono disposti a lanciare attacchi di tale portata oggi, quanto potrebbero diventare aggressivi se potessero contare sull'ombrello nucleare iraniano? Una risposta efficace alle ambizioni nucleari dell'Iran appare sempre più necessaria e in questo senso è necessario prevenire. Quindi la NATO, adesso particolarmente impegnata sul fianco est, l'Unione Europea, che sta sviluppando con fatica ma con impegno la propria dimensione globale militare, dovranno secondo me dare maggiore priorità al fianco sud. Se ne parlava prima dell'invasione dell'Ucraina, è il caso di tornarne a parlare. Il fianco sud, ossia l'Africa e la lotta al terrorismo in generale. Non dimentichiamoci che moltissime organizzazioni terroristiche sono anche dislocate in Africa, collegate alla Russia, collegate alla Jihad internazionale, una Jihad che a quanto pare è rimasta silente ma che non era morta. I partner transatlantici dovrebbero trovare il modo di conciliare l'esigenza di continuare a sostenere l'Ucraina, che è vitale, e potenziare il confronto con gli attori medio orientali, che come la minaccia russa nell'ultimo decennio erano stati messi da parte. E certamente non sarà sfuggito il fatto che Hamas abbia in qualche modo tratto vantaggio dal conflitto russo-ucraino, anche se solo di opportunità evidentemente, e dal fatto che la comunità internazionale fosse concentrata sul fronte di Kiev, sugli altri focolai del Mediterraneo, sull'Africa, sui problemi del Mediterraneo centrale. È un po' come i migranti che la Bielorussia ha spinto verso la Polonia e la Lituania come test. Anche per tale ragione voglio sottolineare in questa sede che il nuovo fronte non deve farci dimenticare il fronte di Kiev, il conflitto ucraino che nasce da una violenta aggressione. Se si dovessero dimenticare un momento di quel fronte, sarebbe dare la vittoria al male e questo genererebbe altri conflitti e altre tensioni. E in questo momento non possiamo pensare che questi conflitti o tensioni siano autorisolventi. Un'eventuale caduta di impegno per Kiev,
spero che non capiterà, sono certo che non capiterà, darebbe un messaggio sbagliato in tutto il mondo, ossia che praticare l'illegalità e l'ingiustizia dà i suoi frutti. Rammento gli ultimi due eventi che si sono verificati: da un lato le perdite umane palestinesi per effetto del razzo che ha colpito l'ospedale nella striscia di Gaza, un effetto certamente dell'attacco terroristico diretto ed indiretto, e l'altro è per la prima volta di uso di missili ATACMS da parte dell'Ucraina verso gli obiettivi russi. Sono ancora pochi, ma indicano la possibilità di un'escalation e di una risposta, anche se è necessaria, era uno strumento necessario per dare speranza e dare sostegno alle operazioni in Ucraina. Parlando proprio di Ucraina, la situazione su quel fronte non può che dirsi critica. Mancano infatti le precondizioni per la pace. Di fatto può non esserci un dialogo, ma ci deve essere almeno la disponibilità a far tacere le armi. Serve la disponibilità per avviare un negoziato. Però ciò che serve oggi è una pace giusta, cioè un ritorno della sovranità ucraina sui territori illegalmente occupati dalla Russia. Una pace ingiusta sarebbe un fertilizzante per una guerra successiva, lascerebbe quello che io chiamo un alone di sofferenza e i germi di una guerra successiva. Davanti a scenari così complessi è essenziale che la UE continui e cominci a parlare con una sola voce. Come ha fatto in Ucraina, deve farlo in Medio Oriente. La NATO rappresenta ancora la più grande alleanza difensiva, garantisce la sicurezza dell'area di applicazione del Trattato del Nord Atlantico. Evidentemente in sinergia con l'Unione Europea è necessario che guardi anch'essa di nuovo a sud e alle tensioni che vengono dal fronte sud. Per tutto questo quindi è necessaria una cooperazione europea nel settore della difesa. Quindi è necessario, in un contesto geopolitico sempre in più rapida evoluzione, e lo diciamo da tempo, però sta ancora aumentando, che interessa tutti gli Stati membri dell'UE, è necessario che tutti i paesi comprendano che è necessario garantire la propria sicurezza in modo cooperativo, che nessun paese può da solo rispondere alle crisi in atto. Passiamo un attimo allo scenario industriale. L'attuale scenario industriale è anche sempre più complesso e sempre più competitivo, caratterizzato da attori storici, ma anche da un crescente numero di nuovi arrivati, soprattutto nel campo tecnologico. Siamo anche la guerra non è corretta in questo momento come termine, ma in una competizione forte per la sovranità tecnologica, e la cooperazione europea è indispensabile affinché l'Europa non diventi un vaso di coccio tra i vasi di ferro degli Stati Uniti e della Cina. E per intensificazione della cooperazione intendo partire dall'elemento fondamentale che è mancato e che c'è negli Stati Uniti, per esempio, cioè che la definizione congiunta delle capacità fino ad arrivare allo sviluppo, approvvigionamento e impiego delle stesse, senza dimenticare gli innegabili ritorni in termini di competitività della base industriale e tecnologica europea della difesa. Prima in una risposta si è parlata del passaggio dei battle group adesso alle forze di dispiegamento rapido europeo. In sede teoria queste forze di dispiegamento rapido europeo dovrebbero operare in un contesto di abilitatori strategici, dal trasporto strategico alle comunicazioni strategiche e cibernetiche a disposizione dell'Europa. Questo per contribuire alla sovranità tecnologica. Quindi una maggiore integrazione europea con un mercato dell'industria, della difesa e della sicurezza comuni non può che generare forte economia di scala. E poi non dimentichiamoci che la maggior parte delle nuove esigenze in termini di acquisizione e capacità va considerata necessariamente a livello europeo, perché poi è necessario operare insieme, sia per ragioni operative sia per ottimizzare le risorse. Gli impegni volti a rafforzare la base industriale della difesa comune europea, sviluppando sistemi d'arma europei, si trovano evidentemente a
affrontare posizioni contrastanti da parte degli Stati europei, che cercano quello anche di tutelare gli interessi nazionali e quindi i loro campioni nazionali. Dobbiamo pensare a ricordare che l'Unione Europea ha un budget della difesa che sfiora i 230 miliardi di euro, probabilmente il terzo del mondo, insufficiente ma significativo. Però ancora oggi non abbiamo definito una posizione chiara su quale direzione debbano andare le politiche europee di investimento nel settore della difesa e della sicurezza, e questo genera una forte frammentazione nelle acquisizioni. L'Unione Europea ha lanciato alcune iniziative, la più importante è l'IDF, l'European Defence Fund, che è diretta alla ricerca e sviluppo fino al procurement, e più altre iniziative per l'investimento che adesso non tracciamo. La più importante, dicevo, è l'IDF, che vuole muovere la cooperazione europea nel settore fondamentale della ricerca e sviluppo, su cui c'è una minore attenzione e su cui prima si può intervenire per ridurre la frammentazione e la duplicazione, perché evidentemente se riusciamo ad ottenere dei sistemi comuni in termini di ricerca e sviluppo, poi la produzione è forzatamente sinergica. Quindi iniziative incombiabili e giuste, che stanziano risorse dell'Unione Europea direttamente a disposizione dei paesi europei. Quindi secondo me l'approccio è giusto. Il problema fondamentale è che i fondi assegnati sono insufficienti. 8 miliardi di euro in 7 anni non sono tali da stimolare l'attenzione di governi e di grandi gruppi industriali europei quando si parla di programmi che valgono 50-100 miliardi di euro. Quindi da un punto di vista industriale è importante investire e credere in questi strumenti di finanziamento, però l'Europa, se vuole stimolare davvero una maggiore efficienza, è necessario mettere in campo delle risorse maggiori, e dopodiché toccherà alle nazioni e ai gruppi industriali trovare i modi e i sistemi per cooperare nel migliore dei modi. Evidentemente nell'Unione Europea ancora uno sbilanciamento tra spese per il personale, spese per l'investimento e spese per le operazioni. Questo sbilanciamento non deriva dal fatto che le spese del personale sono troppo alte, perché sono del tutto incomprimibili, ma che gli investimenti sono bassi e che c'è ancora frammentazione. Quindi si tratta di mettere gli Stati membri dell'UE in condizione di operare, di poter autonomamente sviluppare e modificare e mantenere l'intero spettro delle capacità di difesa. Però dobbiamo dotarci delle opzioni, degli strumenti politici, operativi e tecnologici necessari per poter agire autonomamente se necessario, in cooperazione con i partner se sempre ove possibile. Parliamo naturalmente dell'autonomia strategica, che è un elemento fondamentale, non è solo militare, è anche energetica, l'ha dimostrata l'invasione russa. L'Unione Europea deve essere in condizione di avere un'autonomia strategica. Poi cercheremo sempre di andare con la NATO, con gli Stati Uniti, ma se del caso andremo da soli. E aggiungo un'altra cosa che avevo percepito prima: non c'è una soluzione militare alle crisi moderne, ma non c'è una soluzione alle crisi moderne che non comprende i militari. L'Europa ha 4 poteri: economico, politico, militare e informativo. È un prodotto. Se uno dei fattori è zero, il prodotto è zero. Se mancano i militari anche a livello economico o di deterrenza, non c'è più l'organizzazione. Quindi, dopo l'invasione dell'Ucraina, l'Europa ha bisogno di una politica di sicurezza e difesa adeguata ed autonoma, che rimanga distinta dalla NATO, in sinergia con la NATO. La NATO assolve le sue funzioni principali, l'Unione Europea supporta la NATO nella realizzazione dei sistemi d'arma e nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalla bussola strategica, che non sono il core business della NATO. Parlo della gestione delle crisi, del capacity building, dello sviluppo di capacità, e per questo serve un'autonomia strategica efficace. Serve anche la capacità di decidere rapidamente, superando il concetto di unanimità che a questo punto
e assolutamente arcaico per andare a sistemi diversi quale la maggioranza qualificata. Quindi il contributo dell'Europa, e concludo, il contributo dell'Europa alla sicurezza globale dipenderà esclusivamente dalla sua unità e sarà misurato dalla capacità di creare e attuare una politica coordinata nei settori della geopolitica, della difesa, dell'economia, dell'energia, del clima e della tecnologia. Serve un cambio di mentalità degli Stati, gli Stati lo stanno comprendendo nonostante rimangano ancora degli egoismi, perché, ripeto, la bussola strategica è stata rivista, è stata spinta dall'Afghanistan dove non eravamo in condizioni di mandare delle forze di estrazione e l'abbiamo fatto con mezzi, tra virgolette, ibridi. È stata concepita e rivista con la crisi in Ucraina, adesso c'è la crisi della guerra al terrorismo, non è ultima, non è finita. La politica aggressiva della Russia è diretta contro l'intero ordine e la sicurezza europea, quindi contro gli interessi fondamentali dell'Unione Europea e della NATO. Questo vuol dire che noi dobbiamo dedicare attenzione anche a un altro settore, che sono i Balcani, che sono un settore altamente destabilizzato ancora, in cui ci sono germi di tensioni e penetrazioni cinesi, penetrazioni russe e penetrazioni in molti settori. Il problema della Serbia, della Macedonia, della Bosnia e Herzegovina sono problemi rilevantissimi e vicino a casa nostra. Dobbiamo fare attenzione di non ritrovarci in situazioni inattese, di non ritrovarci il 16 agosto 2021 in un Afghanistan che era arrivato vicino a diventare un paese in cui la vita era possibile, per tornare ad essere una delle potenziali maggiori aree di crisi del mondo. Per questo bisogna parlarne, per questo bisogna avere il coraggio anche di prendere azioni impopolari per il bene della sicurezza internazionale. Vi ringrazio per l'attenzione e logicamente quando ci fosse tempo sono a disposizione per qualunque domanda. Grazie al generale Graziano, come sempre il suo intervento lucidissimo e molto articolato ci ha richiamato una serie di temi fondamentali: il terrorismo non è morto, l'Afghanistan, non dimentichiamo l'Ucraina, l'Unione Europea deve parlare con una sola voce, la NATO guardare alle tensioni del fronte sud. Pochi minuti fa il presidente Biden è atterrato in Israele, questo è un segnale dell'importanza di questo conflitto drammatico. E poi ci hai ricordato tutto il tema dell'industria della difesa, la necessità di una maggiore integrazione europea e ovviamente mi ha molto colpito la tua frase: non c'è una soluzione militare alle crisi, ma non c'è soluzione alle crisi senza la dimensione militare. Grazie, io credo se c'è una domanda la possiamo rivolgere al generale, abbiamo stamattina i tempi molto, molto stretti, però se c'è una domanda la possiamo fare. Mi sembra di no, questo vuol dire che sei stato estremamente chiaro ed esauriente e ti ringraziamo. Grazie di cuore, buon lavoro. Grazie. Grazie. Allora, facciamo un brevissimo break prima dell'inizio della sessione successiva con i nostri ospiti stranieri. Qui c'è la possibilità di prendere un caffè. Molto rapido, grazie.
Riprendiamo i nostri lavori, se cortesemente vi accomodate. Grazie. La sessione sarà in inglese, ci sono le cuffie per la traduzione, per chi ne ha necessità. Well, welcome to everyone, and first of all, let me thank our distinguished guests, Their Excellencies Ambassador Teimuraz Janjalia, Deputy Minister of Foreign Affairs from Georgia, Valerio Mija, State Secretary for Defense of Moldova, and Mykola Toczynski, Deputy Minister of Foreign Affairs from Ukraine. Thank you for accepting the invitation of Fondazione De Gasperi to attend our international conference. I wish to thank as well Their Excellencies the Ambassadors to Italy from Georgia, Konstantin Surguladze, from Moldova, Anatoly Uricianu, from Ukraine, Yaroslav Melnik, and their collaborators for their great assistance. Special thanks also to His Excellency Enrico Valvo, the Ambassador of Italy to Georgia, who worked to support us for the organization of this conference. The objective of this panel is to give the opportunity to our Italian participants to better understand the situation in your countries and in your region, in the broader region of the Black Sea, from the voice of the protagonists. It is rather unusual to have the possibility of gathering on the same stage a group of speakers of this level. And so again, thank you for the effort you made to find the time in your very busy agendas to join us, in some cases also undertaking a long journey. We know how long is the journey from Ukraine to here. I also experienced it early this year. We really appreciate your kindness. Meanwhile, we hope this conference will give you, distinguished guests, the chance to strengthen your relationship with Italy. Your countries are in our minds and in our hearts, as you are facing difficult times and working for freedom and for all of us. This is particularly true for me, as I had several opportunities to visit your countries during my mandate of President of the NATO Parliamentary Assembly, and in my visits I always appreciated the strong aspiration of your people to the European and Euro-Atlantic integration. The brutal aggression of the Russian Federation to the Republic of Ukraine changed dramatically our time, bringing again a terrible war in Europe. After more than 70 years of peace, the longest period ever in the history of our continent. Your countries have much in common. All of you experienced territorial violations by the Russian Federation, Abkhazia and South Ossetia, in Georgia, Transnistria, in Moldova, Donbas and Crimea, and now much more in Ukraine. Second, you are on the way of joining the European Union at different stages in the procedure, but with the same objective. Then you have made enormous progresses in your process towards the model of Western democracies, and this is clearly recognized by everyone. I think about building real democracies, fighting corruption, establishing a democratic control on the armed forces, and so on and so. And also I think your relationship with NATO is strong, despite the objective obstacles still remaining on the way of your full membership. Based on those similarities, we would like today to have an open discussion on how the situation is today, and this comes, unfortunately, very timely after the further conflicts in Nagorno-Karabakh and Israel, with the terrorist attack in Brussels a couple of days ago, which seems to rewind the tape of history back some years. Everything seems to indicate that we have in front of us a new global order based on a confrontation between the democracy and freedom from one side and authoritarian regimes on the other. We kindly ask you to speak about the challenges your countries are facing and the aspiration of your people to freedom, prosperity, and peace. And you are, of course, free
to speak on a broader scenario regarding the Black Sea region and beyond. We have a first round of speeches, then we see if the time allows a second round, and then a final Q&A session by our participants. If you don't mind, I will start from the country which is facing the most dramatic situation since 24 February 2022, the beloved Republic of Ukraine, from which I am honored to have been awarded the Order of Merit. Please, Minister Toczynski, the floor is yours. Thank you very much, dear Paolo, dear colleagues. I would like, first of all, to thank Foundation De Gasperi for the invitation to have such a good possibility to talk. And of course, as you mentioned on the beginning of your speech, it's really, a pleasure to have my colleagues and friends here to speak about what we have in general, and absolutely agreed with you that for the moment we see the only one, country which destroyed the old architecture, which we can be very frank and open to say that the UN Security Council are paralyzed, and we need to think about the future. But first of all, on behalf of the Ukrainian people, Ukrainian government, I would like to convey my sincere gratitude to the government of Italy, nation of Italy, for unwavering support of Ukraine during the last 19 months. It's exactly 600 days which we are fighting against one of the biggest army in the world, Russia. Without your support, dear colleagues, without the EU, US, and close alliance from Rammstein Group, it will be more than difficult to fight. Believe me that our nation, our people, and not only Ukrainian, I think a lot of countries outside of Ukraine appreciate a lot your support. As I already mentioned, we have been fighting for over 19 months. Russia has already lost, and as it was, because they didn't issue any goals which was declared by Russian Federation. As somebody who participated in so-called the first discussion with the Russian, the 2 days after the Russian invasion, I can tell you, the goals was, first of all, and I remember very well, that, look, Ukrainians, you are not the nation, you are not the country, you don't have a right to survive. In 7 days, we will take the most part of the Ukraine. I remember this till today, and just to explain you why we are fighting. For us, it's existential. For Russia, it's not the war to take the territory. It's a war to take the identity and to destroy the nation which they consider to be so-called brother. They will be never brother in the future, but in reality, I'm from the west part of Ukraine, and it wasn't even brother. It was some kind of Russian propaganda. Colleagues, aggressor during this time, I mean Russia, used more than 600,000 strategic and tactical missile, air, sea, 4,000 drones, which came, you know, mostly from Iran, and this is not a secret. And not to mention the million of artillery shells. Only on 600 days today, we have some kind of balance in artillery shells. For your understanding, the first days, it was about 60 shells sent into Ukrainian front, and our response was only 1 shell. It was a beginning. Now it's some kind of, balance. Second, they already lose the whole quantity of the soldier which
with which they started. It's more than 274,000 people. In reality, here we have a military. In reality, our first impression was how they would like to take a country with 45 million people with this territory with a quantity of 245,000 people. It's impossible. But as I already mentioned to you, the idea was that each of second Ukrainian will be more than happy to see them on our territory. For them, the philosophy that Odessa, Kharkiv, which are only on 20 kilometers from the border from Russia, or Dnipro or Kherson, it's a Russian city. But till today, Russia cannot move on a, 20 kilometers from Kharkiv, which they are considered to be a Russia. The only problem is, occupied territory, which became, how to say, not nation, but Ukrainian mostly, but they cannot, how to say, they cannot stop to fight. It's a Donetsk and Lugansk. Because they survive already 9 years of the war. They are between Russia and between Ukraine, and they have so-called their own identity, which is essential for them, because they understood that Russia don't need them, and they have afraid that if Ukrainian came, it will be other situation for Donetsk and Lugansk people. In reality, Putin tried to wipe Ukraine off the map, destroy our independence and identity, and annex us to the Russia. Why I'm telling you that? Because, even in 21st century, nobody can imagine not only to have the war, but also to have a massive kids taken from Ukraine. Already about 10,000 children was evacuated from Ukraine to Russia. And sorry to say, for some of experts, it's about to have additional human materials for them. You cannot explain why they are taking the children. It's not only because they are obliging the people to take a Russian citizenship or to have some kind of electorate. They need Ukraine as a country which was explained very well, or nation which was explained very well by Zbigniew Brzezinski. Without Ukraine, Russia will not be any more empire. Just to finish, sorry to speak so long, but in reality, what I would like to tell you, we are fighting. We will go to the end without any equivoque, because, as I explained to you, it's existential. Of course, the goal is to push them from the territory of Ukraine, and historically, we never ever will imagine that it can happen again, because we are sure that our future, as it was declared from the beginning of our independence, in EU nation, democratic nation, and NATO. Doesn't matter when it will happen, but it doesn't mean that we don't need to have a strong army, strong defense industry, and strong nation, which will be ready anytime, even outside of the family of NATO alliance, to be ready to protect our land. Because from the century to century, we know that Russian will come. And the only one problem to explain, because they don't have, during the, the whole historical life of Russian Federation, Soviet Union, or Russian Empire, they don't have any other experience to survive. They don't have experience to govern differently. Look on my colleagues. The problem not only in Ukraine, Transnistria, it's a problem which has been created by Russia.
the territory of Georgia mostly was occupied by Russia. And we can continue, we can talk about the other regions. And even today, we in Ukraine consider that this operation which of Gaza and Hamas, which was started in Israel, have been involved with the Russian specials. You cannot have, I cannot imagine that Hamas was so effective, you know, first of all, to destroy Israeli air defense, to send, you know, the concrete missile in concrete place, to have such a well-organized operation without help of some who is specialist on that. And the specialist on that, Russian Federation, so-called, you know, the special Wagner groups, etc., etc. Just to finish, colleagues, even when we continue to fight, we are thinking about the new, as Paolo absolutely rightly pointed, new post-war architecture. The old one was destroyed by this country, by aggressor, and if we will not think about it, it will be very difficult. And this is the main, how to say, main purposes of peace formula which have been proposed by our President Zelensky. You have 10 points from security, nuclear security, to how to end the war, and to create the normal architecture not only for Ukraine, but for the whole democratic world and the world in general. Thank you very much. Sorry to be long, maybe, how to say, a little bit emotional, but in reality it's what I wanted to tell you for the beginning, and I will be ready and happy to reply to your questions. Thank you. It's really impressive what you said in your speech. And then we have other opportunities to say something in the next, during the panel. We don't forget Ukraine. We cannot forget Ukraine because, as also General Graziano said before, a peace which is not correct would be the way to have new wars. So we need to solve the problem, to solve the war in the best way. Regarding Georgia, we know that strong discussions are happening in Georgia at political level. Georgian people is very good people. I'm a very good friend of Georgian people. When you speak about politics, you are a little bit more, how to say, I don't say aggressive, but passionate. So I think that also Russian propaganda is working in Georgia as in other countries of the region. You also experienced the large flow of refugees from Russia after the start of the Russian aggression to Ukraine. How is the situation now, Ambassador Janzalia? The floor is yours. Thank you very much. First of all, I would like to express my real gratitude to organizers of this event, and thank you for invitation, because it's a really important opportunity to deliver directly messages from my country and what the situation is in and around Georgia. At this moment, we have quite an unprecedented environment and challenges within the European continent. And there are the permanent tries to change rules-based environment in the world, not only in our continent, not only in our region. And once again, I would like to express my full support to our Ukrainian friends, our Ukrainian brothers and sisters. And what is happening now in Ukraine, unfortunately, it's not far away from us, because for last 2 decades we have experienced 3 times war with Russian Federation. The small Georgia, which population is less than 4 million inhabitants. So unfortunately we were fighting with a monster which is much more larger and much more influential when we're talking about the military political influence.
Unfortunately, what is happening now in Ukraine, it's a direct result of the actions and maybe non-actions as well when it's related to the aggression of the Russian Federation in Georgia, especially during the last one in 2008, when after war in Georgia, after Russian aggression, after taking 20% of the Georgia's sovereign territories, making more than 500,000 Georgians internally displaced persons, the business as usual came into the agenda, and unfortunately Russian Federation was taken to the table of negotiations and the ordinary formats within the or out of the international organizations. And I think that it was a main reason and main challenge why Russians have followed the aggressive policy towards its neighbors, and not only in the wider regional context as well. So when we are talking about the neighbors, I'm talking about not only Georgia, Ukraine, but I'm talking about the whole society which is residing and living and have a right to develop its own state, its own independence, its own sovereignty around the Russian Federation. And not only around the Russian Federation, we have seen that many other aspects where Russia is influential and many other regions where Russia is influential and trying somehow to destabilize the situation and create a problem for the Western allies and Western countries. And when we are talking about Georgia, of course, we have to consider that it's not only Georgia and the security within the Georgia. When we talk about the security in Georgia, we talk about the security in our region. We are talking about the security in the wider region, which is the Black Sea region. And when we are talking about the security within the Black Sea region, we are talking about the security in the wider European continent. And I think that nowadays already there is a full understanding of what does it mean and how we have to proceed and how we have to interact at many different levels. Would it be the concrete security environment? Would it be the concrete economic environment? Because economy really matters at this moment, especially when we're talking about the energy transportation and when we are talking the vulnerability of our countries on this regard and the power of one country which is within the region. And the concrete strategic decisions which already have been taken, I consider, and are going to be taken in the future, are really important. And it means that yes, we are going to provide security to Ukraine, to Georgia and Moldova, but at the same time, we are going to provide with such a decisions. I mean, we are going to provide security to the whole European continent. And I'm always repeating that if nowadays some concrete decisions on EU membership, candidacy status, or the NATO interaction of our countries are existential for us, especially for our countries, but it's as well strategically important for our partners. Because more secure region, more secure Black Sea region, more and developed Black Sea region, it's in interest of our Western partners and our Western allies. It passed more than 20 years when we applied for the NATO membership, and much more when we declared openly for the EU integration. And at this moment, so we have really devoted to both processes, and I can bring you some concrete facts of populations, Georgia's population support towards the NATO and EU integration, which is for several decades already, for more than 2 decades, stands up to 80%. At this moment, we have around 89% of the Georgian population which support the EU integration and 93% which support the NATO integration. And it really matters. And it was taken as well by Georgian authorities, Georgian government, Georgian parliament as a serious target of my country, and both foreign policy directions have been incorporated into our constitution. Now each government, each power who comes
Georgia, they are obliged to implement the constitution and follow the NATO and EU integration path, which is, as I mentioned, already existential for us. Every day we are facing challenges. Every day we are experiencing aggression at our territories. As I mentioned, the occupied territories of Georgia, and just for your information, I would like to inform you that even after war started in Ukraine and aggression started in Ukraine by Russia, Russians are keeping their military forces in both occupied regions of Georgia. And they are keeping the heavy military equipment, rockets and other heavy military equipments in both territories of Georgia. They are announced recently that they are going to construct a new naval military base in occupied Sukhumi city and occupied Sukhumi seaport. What does it mean? It means that Russians are not considering to go anyway. Russians are aggressive, and Russians are going to continue their aggressive policy towards its neighbors. And because of this, we need the concrete and drastic responses from our partners, from international community, to show that, first of all, we are not alone. Secondly, that any action of Russians would not be left without reaction. And third, that any nation who is living around Russia has a right just to has its own destiny and to have its own policy when it comes to the interaction and cooperation and homeland where we are going to live. And in this new security environment, we should always consider that together we are much more stronger. Together we can make world different, because this moment, I think that it's a drastic moment when many things can be changed. And what we are talking that after the victory of Ukraine and after the new security environment is going to be established, our countries are not going to be left aside, and they are going to be considered as a part of the modern security environment where each of us would have our own place and our own target, how to facilitate, and not only to benefit, but how to facilitate to the security within the region, around the region, and the worldwide. So this is shortly what I wanted to mention regarding the situation now within the country. It's quite many challenges which we have in the neighborhood, in the wider region, but we have quite time just to have interaction, and I'm ready to answer the questions from our audience. Thank you. Thank you. Regarding the engagement of Georgia in the international scenario, I would like to remind that Georgia has been one of the largest contributors in terms of troops to the mission in Afghanistan, despite it's a small country. And this is very important for everyone. And thank you also for repeating again that your people is in favor of the membership of NATO and European Union as well. Regarding Moldova, I think that you are affected by serious threats because you also are a small country and your geographical and geopolitical situation is particularly critical. You have Transnistria and so on, as already your colleagues mentioned. You are on the very border with Europe, and this is very important for you and for us as well. Secretary Misha, please. Thank you very much. Buongiorno, signori e signori. I'm very honored to be invited for this conference, and my special gratitude for Fondazione De Gasperi. And I would like to take this opportunity before delivering my remarks to express gratitude to Italian government, Italian nations, and Italian people for supporting on our way to the European Union, and second, to support our biggest diaspora of Moldova and Italy, which bring a lot of effects to Moldova. It brings not only coffee, we start drinking more Italian coffee,
It brings a lot of restaurants, a lot of Italian restaurants built in Chisinau, and pizza became almost Moldovan food. But the most important, they bring values of democracy, freedom, marketing, and they start building a good agricultural and different businesses in Moldova. Of course, I would like to mention about our declaration of reinforcing strategic partnership between Republic of Moldova and Italian Republic, signed on 15th of September in Rome, and prospective visit of the Ministry of Defense of Moldova to the Ministry of Defense of Italy soon. Also, I would like to underline our very good cooperations between military in NATO K4 contingents in Kosovo. We have already 17 contingents. And by the way, our soldiers quickly learn Italian. And we have first experience going with Italian contingents in UNIFIL in Lebanon. One rotations, we are waiting for another. Of course, this is some of the elements which contribute to our strategic partnerships. I would like to remind you that right now in Moldova, there is a Moldova support platform is developing, where the President of Moldova delivered a speech to the more than 40 candidates who came to Moldova to support our path to European Union. That we would like to be part of democratic, free community, international. Also, I would like to remind that we hosted on the 1st of June European Political Summit in Chisinau at the Castel Mimi. Okay, it's a good opportunity to promote this. This is a winery, big winery, but it was an opportunity to develop this summit there. But everything is possible if we have security. And now there is a problem of security, and Ukraine in entire architecture is the one of the important piece. Therefore, we would like to express our unconditional support for Ukraine independence, territorial integrity, and to ask all international partners, including Italy, to support Ukraine, showing determinations, because if we united we stand, then we can be strong. Ladies and gentlemen, our strategic vision is following. We would like to become a member of European Union. B, we would like to become a reliable and credible partners of NATO. And we would like to develop a strategic partnership with a country which share democracy, human rights, and free market economy. We would like to achieve this by promoting transformation of our society, strategic transformation, defense capability transformation, and defense culture transformations. We understand that we are on a very difficult path. We want to achieve it by synergy of three components. First, EU engagement, B, NATO engagement, and bilateral partners engagement. However, the security paradigms changed after the 24th of February 2022. How did it come to this point? First, Moldova failed the wars from 1992. In Moldova, it has not ended. It was subverted, converted, pacified. Now there is a famous word called hybrid war. From military point of view, we call it proxy war. How it developed in Moldova? Very similar to Georgia. There is a Transnistrian conflict, military operational base, when minority captured majority. Initially, when I was first lieutenant in 92, I didn't understand how it works. But when I was security expert of OSCE mission in Donetsk in 2014, I saw it by myself how Girkin and a group of people, being a minority, captured a majority and established terroristic rule. And this is what I saw it. This is well-defined conceptual strategy of proxy war. And after them, everything went. In 2010, 2012, in Moldova came famous professor Alexander Dugin. I recommend to read his book, The Forced Political Theory. He started promoting this book, including in Ukraine, in Central Asia, in Caucasus. When I read that book, I was astonished, but this was manifest for war.
This is exactly anti-systemic book showing what is the mentality of Russian leadership at this moment. There is an antithesis collisions between adepts of international order based on rules and human rights, so-called, people call it globalizations, international order, international regimes, etc. And an order based on 19th century concept, a zone of influence. Now there is no word empire, this is publicity word, but it's actor which have a zone of influence to control actors subordinated to them. And unfortunately, Ukraine is a strategic center of gravity for the Russia. If for them, it's a point of existentiality as a strong power, and they will do everything possible to invest as much possible in the stabilization of this country. What is a piece of Moldova in this architecture? Initially, we did not understand. We tried to do a lot of negotiations with Russians. We were to the point to start analyzing how to evacuate 20,000 tons of ammunition from Transnistria. But when the war happened, and thanks for the partners who warned us that the war is coming to Ukraine, at least we will have time to prepare for the influx of refugees. Our capability allowed us to prepare, but we were shocked to see 100,000 in 1.5 weeks. Our capacity, border police capacity, was so undermined by everything, so we were shocked that around 800,000 refugees passed through our country, which we were a little bit mentally not prepared, but we managed to do this. The problem, as we understood, is they prepare these actions much early, and we analyze retrospectively all declarations of Russian officials on our territory, and we came to astonishing conclusions. They were telling us sarcastically, we will take from Moldova as much as possible as we can. Initially, we were thinking in 2021 that they are joking, but they were not joking. In their mindset, maybe it's psychological cognitive problem, it could be. But in their mindset, there is a historical Russia, and we are part of historical Russia without our consent. This is the way they think from academic point of view. Realistically speaking, what is the objective? Our security, with a modest capacity of defense sector of being 8,500 people only, with our GDP 0.5, which we increase for the defense budget, of course we do understand that we are prepared only for low intensity conflict. We are not prepared, and we have not been prepared ourselves for the full scale war, because our strategic defense strategy was oriented on the defensive principle of defense sufficiency, and we have not invested. The only things we were monitoring was Transnistria, and we have balance of force, and we have deterrence, and the Transnistrian knew, and we know. What is their mindset? Of course, Transnistria, and as much as possible from our territory, and they are not naive, they understand that majority of population will resist, and they will try to strike to our vulnerabilities. And our vulnerabilities are on the south, our vulnerabilities are on the north. Some of the populations who unfortunately felt guilty of such manipulations, which is a powerful arm. It's called Russian televisions. It's a very specific one, and for the last 10 years they were oriented fully for the propagandistic messages. So if persons start cognitive looking only to the Russian news, it fell to the trap of sophism of all this which were designed. Ladies and gentlemen, we are grateful for Ukraine, for their heroic resistance, and we are grateful for NATO and EU for supporting Ukraine, because our security situation will depend in functional evolution of situation in Ukraine in the south. Good news is that Transnistrian populations became demoralized because they have seen many other channels, not Russians, and they understood what is their fate if the war started.
B, the morale of fighting is not as high. And 3, when there was explosions in Tiraspol, in Transnistria, most of the Transnistrian populations migrated to Chisinau, to the safe haven. This is a good news, because Transnistrian conflict is not a conflict which cannot be solved. It's not ethnical conflict, it's not religious. Their football club sheriff is playing in our zone. So there are a lot of indicators that this conflict can be solved. The problem is the authority which controls Transnistria, 20,000 tons of ammunition, which represent a big ecology problem, plus elements that can be used, and the way how it will turn in the future. What we are experiencing now, the military activity went down, but hybrid activities went down. A lot of propaganda, a lot of cyber attacks, a lot of disinformation, a lot of. Now we have a lot of elections. There are investment in some political parties to get the power and to contain the pro-European course of the Republic of Moldova, basically to halt, to diminish our cooperations with NATO, to do everything possible to make stagnations, and for some actors it's basically important because for them it was business as usual. And current government try to enforce reform, independent justice, independent transparency rules, and this is irritant for some of the actors, including in Moldova. Of course, recent violations of our airspace demonstrated that we are vulnerable for airspace, because we have 3 to 4 incidents when the missiles of Russia travel through the airspace of Moldova. Now we understand all the complexity of the situation, and we also doing our homework for our democratic reform and transformations, increasing our defense capacity, building our strong cooperative relations with different actors, including Italian Republic, and of course helping Ukraine with our capacity possibility, including for the future perspective. Ladies and gentlemen, I have many points, but I would stop at this moment to be prepared for answer some of the questions. Thank you for your attention. Thank you. I think that from this first round of your speeches, it is very clear that you have a lot of common issues and common challenges, which are not far from ours, but you are our eastern border, so what you said is very important to us. I think the best way would be now to open the floor to the discussion. We have more than half an hour, so we can take some questions. Here, Admiral Alighieri here. No, we have a mic. Also because we are connecting in streaming, so we need to have. Thank you very much for the presentation. Vice Minister Tuchisky, before I go to my question, I would like to express the solidarity to Ukraine, and to me, it's incredible, the strength of Ukrainian people and what you're doing. It's inspiring, and we'll be right beside you all the way through this conflict. The question is for everybody, substantially. How do you cope with the destabilizing action of Russia, primarily conduct with hybrid means? And do you think how you're structured to protect yourself from this influence? And do you think that as Europe and NATO, we should do more to help you contrast that threat? First of all, dear Admiral, thank you very much for your very kind and touchable words towards my nation. And believe me, as I mentioned from the beginning, without your support, without your moral, financial, military support, it will be very difficult to be where we are for the moment. But in any case,
We continue to have 2,200 kilometers of the front line. What to do more? Rammstein Group, NATO nations are doing very well, organizing, how to say, a response to our needs. The only problem which we have, timing. For example, if we ask for to have some kind of materials for our offensive attack, we wanted to have this in December, but as a result, we received it only in June. And in reality, we lose a momentum. As a result, Russia prepared very well its defense in the region where we have a main offensive. For your understanding, for 1 square meters, we have 5 mines. We spend a lot of efforts, a lot of people, just to came to second defensive line of Russia. And what we does, it's not because of, how to say, the mining system, RAPs, or some kind of special techniques or tanks. We cannot use them for 2 reasons. First of all, because it's a mining. Second, we don't have effective air defense. We don't have enough aircrafts. We don't have helicopters. And what we are doing, and this, how to say, main direction of our offensive, it was done by our people, soldiers. We are demining, like, you know, in Second or First World War. People moving, looking where is the mine, demining, and after that only we can use tanks, armored vehicles, and everything. This is a reply, what you can do more, just to, how to say, to try to be more quick on our demand. If not, we appreciate everything what it was done. We understand that before you supply, you need to have some kind of expertise, you need to have some kind of, you know, cooperation with different nations, because what you have for the moment to provide, it's not only, for example, Italy made, it can be French, Italian, and German, and you need, how to say, you need permission of those nations. We understand all this, but in general, the biggest message from my nation will be, if we will not stop Russia now, we will have another aggression in a different region of the world. Because this nation has a good experience how to create a chaos, and on this chaos to have some kind of positive so-called result to keep the power. The only what they would like is not to build a democratic, happy, healthy nation and country. Create a chaos and to keep a power for his own leader. If we would like to have a stable world, to have a peaceful world, first of all, we need to finish this war with Russia. Second, to create effective defense system for each of nations. Because if Russia will be at the same territory, with the same mentality of government, in 10 years we will have another war in this region. My question was related more to the hybrid threat. Hybrid, yeah. Artificial intelligence, the only possibility to manage. From the beginning to today, we have about 8
hundreds, thousands hybrid attacks against our government institution. We survived not only, how to say, as a nation, but also banking system, communication system, everything was, of course, we lose it for some few hours, but they continue to use the hybrid warfare against Ukraine till today. And this is the next, how to say, biggest element which Russia will explore in the future. It's difficult to detect, it's difficult to how to say, to fight against, but this is the next what we should be ready. Because this is the element which Russia can use not only for aggression, but also to intervene in the election process, governing process, and the normal life of each nation. Just again, to create a chaos. How to be effective? It's only cooperation through the institutions which you have, I mean, in NATO. The center in NATO, Estonia, partnership center, etc. I think we must pay this, the attention for these issues as large as possible. But it doesn't mean that Russia will not continue to use a conventional armaments. It will be some kind of combination. Maybe my colleagues from MOD can tell you more about the hybrid, but as I would, what I want to say, I reply to you. Thank you. You will be surprised, but on military relations, we have a stable relations between Ministry of Moldova, security zone, military command, etc. And there is a clear understanding that escalation of military actions are not in interest of anyone. But hybrid, it's a specific, interesting tool which experts will study. It's not something new. It's a proxy war by different means, but it exploits vulnerability of society. And the answer, I think, was given clearly by NATO. We took this concept. It's called increasing resilience of society by different means. And the good news is we change our paradigm in Moldovan leaderships. There is no more hesitance to be careful, politically correct, etc., because it's about national security. And the new national security strategy project was recently announced, which was clearly defined our clear actions. There are ideological, systemic, resilience, and security culture. What do we mean? By ideological, we change our strategic mindset. We don't want to hesitate. We want to tell our society exactly what we are doing, where we are going, and what are our objectives. One, we will develop clear strategic documents, strategic national security strategy, national defense strategy, implementation plan, etc. Building resilience. First, very good cyber security system. Without this, it's impossible. B, resilience of information. I will give you one example. When Sputnik was opened in Finland, after 1 month it's closed because they understood they are not achieving even 5% of this. The Finnish society was resilient to the propaganda of Sputnik. When Sputnik was opened in Moldova, it was covered not only Moldova, but Romania, quite successful. We closed it. We announced this persona who were ruling this agency, who was a colonel of armed forces of Russia, the persona non grata. Information resilience, social resilience, energy resilience, everything which can be exploited, which according to the methodology of threat, risk, vulnerability, is vulnerability of society. From economical point of view, it's very important that the economy should not be asymmetrically dependent on an actor. It should be complex interdependent, it has alternative, etc.
I am leading to the third element, which calls security and defense culture. The society needs to acknowledge and understand this. They need to be responsible for security and not to get in these security traps, which they can go. I can name them. One of them is black swan effect trap, dynamic effect trap, etc. And people get into the security. And when the people will start understanding, then the critical thinking will start evolving, and there will be support for the resilient structure, defense resilient structure, economic structure, government structure, etc. Because the entire aim of this hybrid war is to create uncertainty, ambiguity, and distrust to the public authority and government institution. When this is achieved, then for the military it's very easy to catch this society. In Moldova, we have another know-how. Because we are very politically, we only 30 years were as an independent country. The political landscape is so diverse, there are a lot of populist manipulations to bring one party to the top results without knowing this candidate. And we have this effect in Gagauzia. The candidate who won the election of Gagauzia, she is not from Gagauzia, people do not know her at all, and she won elections massively in 1 month's electoral campaign. How? Very simply, corrupting electorate. Achieving this by the fact that society is poor and accepting by voting technology, etc. We are working even on this, but this should be complexly, and we need to recognize that we were a little bit behind to understand. But the good news is there is no more hesitance. We say the words how it is. We have clear aim, objectives, and we need actions. Thank you. Thank you, colleagues. I think that you have responded already on my behalf as well, but from my side, just I will write some points. Of course, first of all, as I mentioned already, we are not a separate case, and we are experiencing every day, I can say every day, cyber attack and cyber war, and would it be the Georgian society or the political forces and the country as a whole. And the word vulnerability, I think that was mentioned several times, that it's a word which we are experiencing now. So we are vulnerable when we're talking about this problem. And we need the strong stance, resilience from our side, and of course the experience how to proceed with this, how to manage our policy to avoid such actions. When we're talking about the support, so of course when EU is concerned and when NATO is concerned, so we are always asking our partners to increase our defense capacities on a hybrid dimension as well, and capabilities to do more effective our policy towards this. And I fully agree, my Ukrainian colleagues, that if not, it's a general term, if not responding today, so and not to have reaction today on the concrete actions, so we do have and we will have problems tomorrow with others, with us of course, but with others as well. So because of this need of resilience, need of strong stance, it's really important today. And when we are considering the hybrid tools and hybrid attacks, so we are considering in these ways as well. Thank you. I think it's quite interesting to see that you are so ready to react to those hybrid challenges, because you are much more exposed than we are to Russian propaganda, for example. And we now start to see Russian propaganda affecting also democracies in the EU, like Slovakia. The elections in Slovakia were affected by, they say, experts say 350,000 fake news generated by artificial intelligence. So I think that also artificial intelligence is a very important tool for the future. Yesterday we discussed about that with an Italian company working in this field. It was really interesting. Any new questions, please?
Okay. I start again. Good morning, Your Excellencies. My question is, from your point of view, could a real integration of NATO armed forces be the best solution for your countries, or instead could a complementary cooperation of NATO armed forces have more beneficial aspects for your security policies? Thank you. First of all, in Ukraine, since we, how to say, 96 asked for closer cooperation with NATO, we considered NATO not only as a political military alliance, but also the alliance of democracy. This is the main goal. Integration of armed forces can be effective only if you have your own good, well-trained, prepared armed forces and defense. And I mentioned from the beginning, doesn't matter we will be or not in a few years a member of NATO, but we understood very well that the risk and challenges which we have had in 19th, 20th century can become real also in 21st century. So the Ukrainian strategy is first to do everything possible to become a NATO member, and not only for closer cooperation of our armed forces, but also to have a effective civilian control, to have an effective cooperation, to have an effective management of the society. Because only democratic countries, the cooperation between the democracy, the cooperation between the country which has the same value and protects them can be effective against the aggressor as Russia or other so-called alliance they have. This is my way to reply to your question. Yes, of course, but it doesn't mean that if you are a member of NATO, you should not have any, effective, good armed forces and good budget for that, and good industry. Theoretically, most likely yes, for Moldova, for one reason that we don't have strategic depth that Ukraine have. What do I mean by strategic depth? The key word is mobilization. Ukraine has a big territory and it has early warning and start mobilizing. Even the war started, it can achieve. But for the territory of Moldova, if there is a quick strike and there is no mobilization, so there is asymmetrical dependence or the asymmetrical higher power that probably armed forces would not be resisted. But we are not talking about NATO at this moment for the reason that it's still a sensitive element which was exploited by hybrid war in Moldova. It's a demonization coming from Soviet Union. It's not massive, but there are some political parties which try to use these elements. And I'm always giving to students one of the examples. If you come to Moldova, you say that you're a citizen of Italy and everybody will, bellissimo. After that you say, I'm from Italy and I'm from European Union. They say, excellent, grazie for coming. And after that you say, I'm from NATO, and some of the people will, this is cognitive dissonance, I call, making this propaganda and exploiting dialectically for some of the political actors, which we overcome. Majority of Moldovan population and political parties overcame this element, but we try to balance these elements with European Union and bilateral partnerships, and especially in the line of constructing common air defense system, which was really vulnerable to the last air surveillance of Moldovan space.
So I would not develop more because I don't have mandate. But this is academic questions and political at this moment. From my side, just I would like to add that for my country's security, for our development, we do not see the way better to be the part of the NATO, and we have declared it already, as I mentioned in my intervention, more than 20 years ago. And we are not only somehow are expecting something from NATO, but as well during the last decade, so we are contributing to NATO, especially to the NATO military operations. And I'd like to mention that Georgia, as it was already raised by our moderator, Georgia was one of the biggest contributors when we are talking about the Afghan military operation. So if I'm not mistaken, we were the first among the non-member states and the second among the member states, but per capita contribution. And we are devoted to the process. And we do have any tool now with NATO to interact, except so-called membership action plan, which now is the official tool which brings my country to the NATO membership. But again and again, no way except the membership, and no way except the security umbrella which we see, and to provide the security environment not only in our region but as well, as I mentioned, so to provide security worldwide. So we are ready for this, and we are ready to contribute, and we are ready to be engaged. Thank you. Thank you. This is very important to know from Georgia, because some people, how to say, sends around some doubts about the actual political will of Georgia towards NATO and the EU. So thank you for your clarification. It's very important. We have time for one or two more questions. Thank you so much, Your Excellencies, to share your valuable insight, mostly not just on what is happening, but what is the future. You said the post-war architecture is really important. And I have two brief questions. The first one is, as a European citizen, what do you think I can, let's say, fight misinformation? And the second one, do you think that strategy for security only European, like not directly related to NATO, could help to end the war? Thank you so much. Did you catch? Well, the second one is if the Yeah, let me start by, thank you for your question, by replying from second part of your question. As ex-ambassador to EU, I can tell you that it's the first time that we recognize that cooperation between EU and NATO to provide the help to Ukraine was effective, in our case. Second, the strategy can be only effective if each of member implement. I will not point at the concrete member of the EU or NATO, which are not always following the decision adopted inside, but in reality, the main message from my ministry, my nation will be the only, that if you have a good chance to become a member of democratic society, democratic world, democratic institution, you do not have any right to, how to say, to not or to felt on this possibility. I mean, we should do everything possible that EU, NATO, which
according to my personal vision, the only effective for the moment as an international institution. If you look on each of OECD, UN, it doesn't work. Because the selection of EU and NATO are more professional maybe, or more effective. Of course, each of institutions with the participation of many different nations with different interests can have some problems. But the main goal is to look on the future and to understand that more cooperative you are inside, more effective you will be in the future. Because in reality, as I many times repeatedly told to you, without support of democratic nation of NATO and EU, it will be not possible for Ukraine to survive. And the second element will be who can be second after Ukraine, because the intention was to take Ukraine in 7 days and after that to continue. And you can see even today the Putin people continue to say that the goal is to move ahead to the Western direction. My perception is that strategy of two nations are of two organizations are effective, can be adjusted because of you need to adjust each of year, and I hope that it will be even more effective in the future after this war. Thank you. I intentionally mentioned the book of Alexander Dugin. I just recommend to everyone to reread this, A Force Political Theory and Multipolar World. And if you read very carefully what is hidden strategy toward EU, you will be surprised. This is nothing new. It's clearly explained by Viktor Suvorov in his book, The Last Republic. Basically to finance the right party, neoconservative in EU, in order to split EU, to make it disintegrated. And of course, eliminating transatlantic link, US, and this is mindset of they were building for many years. It's written in his book. Initially I thought this is a fantasy, but it's not. It's a manifest, and a lot of people share this. And what my message is, for the Republic of Moldova, European Union is a role model which society in transitions to democracy wants to be better, to perform, etc. And we were on the path for many years. Now we achieve up to 70% support. NATO we achieved 30%. We used to be 15, now it's 30. And a lot of hesitance. But EU, we achieved 65–70%. There are people undecided. And my message is to what you can do is to make this consolidating effort to consolidate EU with all risk which have, because now the Middle East will produce some of the effects and risk for the society, migrations, energy, etc. And usually this is a part of hybrid effects. NATO, the same, maintain this in consolidating dialogue that united you stand, the stronger you will be as a society, as a country, as a community. Because it's clear there is a transformative historical moment which happened once in 50, 67 years, and it can be quite risky for the international community. And we will do our homework in order to achieve these standards, and we would appreciate support and critiques, because we need to achieve and to show the fruits for the society. Thank you. In our case, as I mentioned, so the challenge which comes, it's mainly comes from outside, and mainly when we are talking about the hybrid threats and hybrid tools, of course, it incorporates as well the disinformation and disinformation campaign. And I mentioned that
there is a resilience, but there is a need as well just to be more stronger on this. And we see that much more stronger we can be in this war as well if we have support from our partners, from our main partners. And yes, we are doing, and we are struggling, we are fighting for just to come out and to make environment more secure, but again and again. So I mentioned several times that we are vulnerable, and when we are talking about vulnerability, I'm not talking only about military vulnerability. I'm talking about economic vulnerability. I'm talking about vulnerability which comes from disinformation as well. And I do hope that what we have now, the support, what we have now, the understanding within the country, this understanding will bring Georgia to a more successful position, even for this concrete action when it comes to the anti-disinformation campaign, when it comes to the capabilities which will bring more information to the Georgian society and Georgian population in a proper way. I'm not sure if I properly responded to the question, but again, so it's my consideration on this. If there are some other concrete points, I can be more exact on. Thank you. We stop here our session. I think it has been an incredible session. Your contributions have helped us to better understand the complexity of the challenges you're facing, which are also our challenges, but you are on the front line. And so you are, as I said before, our eastern border. We must continue to support your countries, Ukraine in particular, but also the relationship with Georgia and Moldova is very important. I think that NATO has a role, the European Union has a role, and we will do our best also inside the European Union institutions to convince people to improve the process of European integration, which might come before the NATO integration, reversing the trend, because you know that after the end of the Cold War, all the countries, the post-Soviet countries came to NATO before and later on to European Union. This could be the case or reversing the process for, of course, geopolitical reasons. But anyway, thanks again to all of you, and thanks again to your ambassadors for their great cooperation. Now we are perfectly in time. I think it's the first international conference which is in time, at least among the ones which took part. So we are ready to listen to the speech of Mr. Klaus Welle, and then in half an hour we will have the final remarks from our Minister of Foreign Affairs, Antonio Tajani. Thanks again for your cooperation and contribution.
Buongiorno, spetta a me presentare ed è per me un grande piacere e un grande onore presentare il nostro protagonista di questo panel, e cioè il dottor Klaus Welle, che è il presidente del consiglio accademico del Wilfred Marten Center for European Studies. È per me un grande piacere e un privilegio, perché Klaus Welle è una delle personalità, if you want to, you have the translator, ok, perfect. È una delle personalità più eminenti del popolarismo europeo, e penso che la sua presenza qui oggi in rappresentanza del Marten Center sia l'ulteriore conferma di una relazione molto solida che unisce la Fondazione De Gasperi al Marten Center. Il Marten Center è la rete delle fondazioni che si ispirano al Partito Popolare Europeo e rappresenta un po' il pensatoio del Partito Popolare Europeo. Non è solo di questo fatta la carriera di Klaus Welle, perché ha anche servito a lungo ed è stato anche il più longevo segretario generale del Parlamento Europeo. Questo dà a Klaus Welle una duplice o triplice profilatura nel momento in cui interviene come appassionato conoscitore delle dinamiche del nostro continente politico e istituzionale, come profondo conoscitore del nostro sistema istituzionale, delle nostre istituzioni europee, e come intellettuale che è capace di ispirare un pensiero politico che poi, per la fisiologica trasmigrazione dai think tank alle organizzazioni politiche che riversano il loro, che acquisiscono il pensiero dei think tank, diventano in un qualche modo quei pensieri programmi elettorali. È per questo che sono molto lieto adesso di dare la parola a lui, in questo giorno che è segnato ancora dallo scandalo delle coscienze per quello che è accaduto ieri a Gaza. Credo che tutti noi siamo con il nostro pensiero, con i nostri cuori, con le famiglie delle vittime di ieri di Gaza. Credo che ciascuno di noi non possa non far proprio l'appello del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres per un cessate il fuoco e per una reviviscenza del diritto internazionale umanitario che protegge gli ospedali e che protegge i civili inermi. E questo è un appello a cui si associa anche l'Unione Europea nel ricordare il diritto di Israele a difendersi, ma nel sottolineare l'importanza che viva il diritto internazionale umanitario. Io penso che tutti noi siamo animati, se non angosciati, da una grande preoccupazione, e cioè che le fiamme di Gaza possano incendiare il mondo. Purtroppo nessun paese può dirsi a rischio zero, e purtroppo lo scorso decennio ci ha drammaticamente raccontato come le azioni individuali di terroristi possano difficilmente essere prevedibili, o sia impossibili prevederle quando siano ispirate da un disegno che è un disegno non coordinato ma volutamente affidato alla violenza del singolo. E quindi è molto importante che si spenga l'incendio per evitare che quelle fiamme si propaghino in tutto il mondo. Su questo noi non volevamo riflettere quando abbiamo concepito questa iniziativa, ma siamo costretti a riflettere per quello che si è verificato da quando abbiamo concepito questa iniziativa ad oggi. Abbiamo tutti la volontà di dare al nostro continente politico e istituzionale, e cioè all'Unione Europea, un futuro di pace e prosperità. Era il sogno dei padri fondatori, peace and prosperity.
è un sogno che ha unito De Gasperi, Schuman, Adenauer, oltre le macerie della guerra, oltre i dolori creati da milioni di morti, che furono, le macerie intendo dire, rimosse con una speranza di costruzione di un futuro di pace e prosperità. Dopo decenni possiamo dire che quella promessa fu mantenuta, ma che quella promessa va rinnovata. Noi siamo qui per riaffermare che pace e prosperità stanno dentro una cornice di sicurezza. Ecco perché noi questi Defense Days, questi Defense and Security Days, abbiamo voluto dedicarli anche a una questione che riteniamo cruciale, e cioè il rapporto tra NATO e Unione Europea nel quadro dello sviluppo del sistema comune europeo di difesa. E crediamo che questo rapporto complementare, molto integrato tra NATO e sistema comune europeo di difesa, chiami molto l'Unione Europea a decidere e stabilire cosa vuole fare, cosa vuole essere, come vuole rappresentarsi agli occhi del mondo. Questa è la sfida del futuro per il nostro amato continente e quindi per l'Unione Europea, ed è una sfida che tende a costruire prestigio internazionale e forza nella rappresentazione esterna e quindi a giocare un ruolo importante nella dinamica del sistema delle relazioni internazionali. Di questo potrà parlare Klaus Welle, a cui do molto volentieri la parola, ringraziandolo ancora per questa partecipazione, così come ringrazio i vice ministri e i rappresentanti degli altri paesi che hanno partecipato al panel precedente. Grazie. Prego Klaus. Thank you for this very kind welcome and the invitation to speak to this audience today. In fact, over the last 30 years, I've been closely connected to Italian Christian democracy. In 1994, I had to do the mediation between Gerardo Bianco and Rocco Bottiglione in a hotel room in southern France. Who could keep the name PPI and who could keep the scudo crociato? Yes. Because the Germans were the only ones from whom they accepted a proposal. And we could sort it out, and a bottle of champagne was opened. So just to say, for 30 years I've been following Italian Christian democracy quite closely as Secretary General of the EPP and the group, but also as Secretary General of the European Parliament. And not to forget, working very closely with two Italian presidents of the European Parliament, Antonio Tajani is going to speak, but also David Sassoli, with whom I had a very close relationship and a relationship of trust. So the theme is today whether EU and NATO are complementary. And it's true, you can live in the same city, but at the same time on different planets. And maybe some people would think that this is a correct description of how relationships have traditionally been, at least without institutionalized links. Has it changed? I think that Russia's aggression against Ukraine has been a watershed moment in many regards, and also in this regard. It is clear, but very important to realize, that this is not a local conflict. It's not comparable to what we had seen before, here and there, but also in Eastern Europe. This is something much more fundamental. When you look at the European map, you basically see that the space is structured by two principles, and two principles only. In the East, the attempt of Russia to re-establish the rules of empire, and in the West and the center, the European Union as the union of citizens and states.
What does empire mean? Empire means submission, the neighbors are not safe, territorial conquest, military, and violence. This is not a very attractive offer in the neighborhood. What does the Union of Citizens and States, the European Union, mean? It means you can join, but as we have seen, you can also leave, as Britain has done. It's based on the rule of law, and it's peaceful conflict resolution. Of course, not everybody in the West and in the center is a member, but even those who are not members are linked into it with very close contract, trying to upgrade its contract. Two principles that are structuring space. And what is in between, in the gray zone, we had to find out is a potential territory of aggression and war, as we have seen in Ukraine. So, the Russian aggression against Ukraine, or the war, is not a local conflict. This is about which rules are to be applied on the European continent in the 21st century. Are we going back to our own past, which was empire, or are the rules in the 21st century the rules of the Union of Citizens and States, which means peaceful cooperation, protecting the nation state? When you look back in history, there have never ever been so many independent nation states in Europe as now. And it's made possible because the European Union, the Union of Citizens and States, is taking over functions. Several member states, the smaller ones, the medium-sized, I would even argue the big ones, are not able to fulfill themselves. Unfortunately, the situation is even more complicated because at the same time we have a major conflict in Asia between China and the US. Some have described this as a new Cold War, but when you look at the structure of the conflict, it resembles much more the situation in Europe before the First World War. You had an up and coming industrializing power with a huge fleet building program. That power was Germany. Challenging the established power. That power was Britain. And we all know the outcome. We now have an up and coming industrialized power in Asia, which is China, challenging the established industrialized power with a major fleet building program, and the established power is the United States. And Taiwan might be the trigger that could lead to military conflict. I'm not saying this to say necessarily it has the same outcome, but to say that we are not having a single conflict. We're having a double conflict at the same time. Americans are used to look at this at Eurasia, and you could say that Eurasia is burning from both sides at the same time. So that means that the war against Ukraine is signaling that the period which started in 1989, 1990, 1991 is over, where people believe this is the end of system conflict, where you just produce where it is the cheapest, where the price paradigm was dominant. We are having shifting paradigm from price paradigm to security paradigm. That means we are not necessarily just doing what because something is the cheapest, but security considerations have always to be there. And that's why we are not using Huawei, but we are buying Nokia and Ericsson, even though it's more expensive and it might be less performant. This also means we are no longer importing deflation, as we have been doing for 30 years, but we are importing inflation with the accompanying social consequences. Conflicts nowadays
are not automatically just in the military area. We are living in the times of weaponization of everything. Energy has been weaponized, food has been weaponized, refugees have been weaponized. So in times of weaponization of everything, NATO does not have the complete tool set. NATO has the traditional tool set, which is to do with military hardware, but on those issues which I've described, it doesn't have the tools. Therefore, we have seen, as a common reaction of, let's say, the West, that the European Union took a major and a very prominent role. 11 sanction packages were passed by the European Union. The energy grid to Ukraine was connected in a couple of weeks. Millions of refugees have been received very generously, very quickly, in order also to stabilize the war effort and the will to defend. With some difficulties, but grain exports have been facilitated over the land when it wasn't possible through the sea. And a couple of years ago, people would have thought this is impossible. With the peace facility, the European Union has been organizing weapons delivery. And last not least, it's stabilizing Ukraine by providing hope for the future through a membership perspective. That means during that war, the European Union has developed into also a security and defense union. So, to put it briefly, NATO does what the European Union cannot do, but the European Union does what NATO cannot do. So in that sense, we have become complementary. So let me also have a look towards the future. Is this a single case, or does it remain the case? Can we expect something similar in the future? When you study United States geopolitics, they basically have 3 targets. The US has 3 targets for their own security. A, to dominate the Atlantic. That's not a problem since the British Navy is not so relevant anymore, and anyhow it's friendly. To dominate the Pacific. That's challenged by China. And to avoid that a single power can dominate Eurasia. So from Europe to Japan, which is challenged by China. That means strategically, the United States are challenged twice, in the Pacific and on the Eurasian continent, and therefore we have to expect that the United States are concentrating their potential in Asia. And therefore Europeans will have to take more responsibility for their own conventional defense. In order to make this possible, the European Union has to play a key role. And I would like to give you 5 or 6 elements, what we can do and what we have to do in order to make that conventional defense within NATO viable. The first is to create a functioning internal market for armament products. We currently allow exceptions for national procurement. And if my figure is correct, about in 70% of the cases, we are not going for European procurement. That means, these are estimates, that we probably pay 30% too much for what we are buying. So it means we could either save 30%, which is always nice, or we could have much more capacity available, which is what we need. So the first demand has to be that we have to stop the waste and organize our own internal market efficiently, and that's a traditional role of the European Union. Secondly, we have to build up viable production capacities. The economics of armament procurement in the United States and in the European Union are different. In the United States, companies have long-term contracts, reliable contracts, but with a small margin. In the European Union, companies have
short-term contracts, small numbers, and therefore they need big margins. So if we want to make the whole thing viable, we need to change the economics and build up production capacity, but for this, companies need to know that they have somebody who is buying. Thirdly, traditional European Union function, transport and logistics. If I've learned anything during the war in Ukraine, that's about the crucial element of transport and logistics. You cannot transport your military or your weapons to where they are needed. They are basically useless. In our case, the weak spot is the Baltic countries. So the question is, do we get material from Spain, from France, from Germany there in time, or don't we? And if we don't, then the damage might just be done. We have a budget line for transport and logistics in the budget of the European Union, very much cut last time. In preparation of the next multi-annual financial framework, we should focus and have much more. Fourth, the Americans are complaining that technologically we are falling behind. There is a program of about 1 billion by NATO, but the European Union research budget is much bigger. So if we were to plan for an EU DARPA like the Americans are having, we could assure that technologically we remain competitive. Michel Barnier, already some years ago, under the leadership of Jean-Claude Juncker, has proposed the creation of a civil protection service, which in many instances is also crucial in conflict situations. That has to be done. And last not least, why are we now speeding up enlargement? In order to stabilize our continent and give a precise perspective. So the responsibility and the possibility of the European Union in the years ahead is to stabilize the continent. That means to help build up a viable defense, especially conventionally, to assure border protection, to have a common answer to migration. And maybe let me say here two things. A, we like to separate issues in our head. Here are the issues of migration, here are the issues of military aggression. But let's remember, more than 7 million Ukrainian refugees because of Russian military aggression. The refugee crisis in 2015-2016 following the Russian bombardments in Aleppo. So things are not unrelated. We also know the role Russia is playing in the Sahel right now, destabilizing the region with the Wagner group, and therefore also, let's say, provoking refugee movements. We have to understand that Russia is not only a challenge in the east, it's also a challenge in the southeast, and it's also a challenge in the south, and that means we have a much better possibility to find a common response. And we need a proper European foreign policy with decent decision-making mechanisms which assure that next time round we have not the national leaders one after another sitting at the long table of Mr. Putin or sitting with Xi Jinping, who thinks, okay, he's representing a couple of citizens that are equal to one of my cities. We have to have a viable European Union foreign policy. In other words, we have to develop the European Union from a legislative machine to an entity with executive capacity. So these major changes need time. In defense, normally between 10 and 15 years. And that means that we have to start now. We have to enlarge, and we have to deepen, and we have to reinvent the European Union as an executive power. Thank you very much. Grazie veramente, ringraziamo Klaus Welle per le sue parole e anche per la efficacia con cui ci ha rappresentato le 5 o 6 questioni che dovrebbero essere decisive per l'Unione Europea ai fini di realizzare un assetto di sicurezza
maggiore e anche una sua proiezione nello scenario internazionale in questo ruolo complementare che il sistema europeo di difesa comune deve avere in prospettiva con la NATO e che implica il fatto che sia già concepito in questa prospettiva. A questo punto io chiederei se ci sono domande per Klaus Welle. Prego, passiamo il microfono, diciamo nome e cognome per i presenti in sala e poi... Sergio Iesi from Elettronica, that is a defense company. First of all, thank you very much for your extremely clear speech. The question, who do you think has to take the initiative to start the process you depicted? Member States, Commission, a single country leadership, because what you depicted has to take a leader to be implemented. Yes, thank you very much. Maybe I can first make reference to a publication of the Martin Center. You see, you can never be in this opportunity and then not do a little bit of advertisement. But I'm making it for a reason, because we made a publication called the 7 Ds for Sustainability. And one of the Ds is called defense. And for all the 7 Ds, we are making 25 proposals what to do on 1 page. Because I know from experience that politicians do not read, except the one to my right. Of course. Thank you so much for your trust. Yes. But if you can keep it simple, much better. So 1 page of text, 25 proposals on every D. So defense, debt, demography, democracy, digital, decarbonization, and de-risking globalization. So that means the think tank of the EPP has done preparatory work. We are there to inform, let's say, everybody, but especially this political family, what could be done. And I see a big opportunity in the run-up to the election of the next Commission President for 2 reasons. A, the phase between the European election and the election of the Commission President by the European Parliament, it's 6 weeks, that's the moment of maximum power of the European Parliament. Because that Commission President has to get elected. And last time she was elected with a majority of 8 votes. So that's a moment where political forces can negotiate content with the incoming Commission. And where a Commission President candidate is receptive because he or she would like to be elected. So my hope would be that in this period, defense should be one of the priorities that are requested from the incoming Commission President. Why am I optimistic? Because I think she's already on that track, if it is Ursula von der Leyen. She was Minister of Defense. She understands things very well. She has the trust of the Americans, which for this I think could be very helpful as well. They understand, at least they have to understand, that if they want us to be a stronger partner, we have to be organized more efficiently. I think she has clarity on the geopolitical challenge we are faced with. And therefore, I think the leader you've been asking for will have to be her. I had last October a meeting with Henry Kissinger in New York at his tender age of 99 and something. And he asked me, who is the leader in Europe right now? And I said, sorry to say, but I think for the moment the leadership is coming from Ursula von der Leyen. I said sorry because he likes to think in terms of nation states. So for him this was a little provocation. But I think the Ukraine war has seen her emerging as the major leader in Europe when Germany and France were a bit too reluctant.
Grazie. Prego, ti presento sì, l'Italian Permanent Representative in Atlantic Council, Ambassador Marco Peronaci. Thank you very much. Is it working? Yes. Okay. Thank you very much. I just had two questions. One, you of course mentioned EU foreign policy, the need to have it, of course, more cohesive, and you mentioned President von der Leyen. Do you think there is a window of opportunity to go and move towards the unification of the two top jobs in the EU, President of the European Council and President of the Commission, considering that, especially in foreign policy, sometimes we have redundancies of voices that doesn't help? And this would be my first question, especially about these 6 weeks of opportunities. And the second point I wanted to ask you was, I read recently the report of the 12, the French-German reports on enlargement and reforms, and I was a bit struck by two things. First, defense was not literally indicated in this report. And secondly, while there was a reflection of the new architecture of Europe with the 4 levels that they indicated from the core EU to the European Union, the associated member, and the European political community, there was not, again, any reference to the transatlantic link and to the need for the US and the EU to work together to ensure complementarity between EU and NATO force and to ensure an upgrade of EU defense and political ability. Do you think that there will be some other reflection to push the debate now that we are, of course, approaching to the European Parliament elections? Thank you very much. Yes, thank you. I was yesterday evening in a debate in Paris at the École Normale Supérieure organized by Le Grand Continent on this paper, on the German-French paper. I was also interviewed for the German-French paper, and I mentioned defense, then with limited success, obviously, and was introduced by 3 of the authors of this. I think the merit of this paper is that it now shows that the issue of deepening is really on the agenda, because the German and the French government have committed it. I don't think the merit is yet in all the detailed proposals. Yesterday on the panel, I've been saying something very similar to what I've been saying today. And I think the current arrangements we have in the area of foreign affairs, security and defense are simply not fit for purpose. We have to say this without wanting to be negative on anybody, but the strongest figure in the role still in my mind is Solana. And he was there before the Lisbon Treaty. So that shows that maybe it did not develop all the power it has. I think this empty space has been filled by Ursula von der Leyen, to a certain extent also by the European Council. And that's, I think, exactly the question we have to answer. Who do we want to be the executive power to do this? It could be the President of the Commission if member states agree. I could also imagine, and that's what I said yesterday evening, that on those issues the European Council decides with qualified majority. Because there you have enough power around the table to take decisions which are otherwise maybe difficult to take, maybe on the proposal of the European Commission. So that, because most of the tools we are having are in effect tools of the community or in the Commission. So you need both players. You need both players on the table. I think I've answered. Thank you. Thank you so much. Other questions? Mattia. Okay. It's incredible when it's spontaneous. To be honest, I forgot what the question was. I'm sorry. Okay, Emiliano.
Microphone. Looking at the next parliamentary elections and the role of the European People's Party. And so there is a debate ongoing in Italy as well, I guess also across other European countries about the future placement of the European People's Party after the next elections. If you think that it's wise from the EPP to continue with the coordination with the socialist parties, or you think that it's time to start rebuilding center-right, liberal, democratic, conservative, broader political assemblement in Europe? Thank you. Yeah, maybe let me first say that very often this debate is conducted with the background of national experience. Because on the national level you have fixed coalitions. In the European Parliament there is no such thing as a fixed coalition. You vote on every file. You build a majority on every file, and sometimes you are surprised who's voting together. You know, it's basically cross-party consensus on many issues as well. But on so-called constitutional issues, and that starts with the election of the Commission President, you need a qualified majority. So you cannot leave it to accident what is the outcome. So a coalition has to be built. That means currently 353 votes out of 705. As of next time, if we have 720 members, 361 votes. When you calculate potential majorities, the only majority that can deliver this has to include the EPP, the Liberals, the Socialists, and some others. Because the cohesion in votes is not 100%. It's maybe 90%. It's maybe 85%. So my understanding is that next time round the Commission President will be elected in a broad coalition, but also including members of parties which are represented in the European Council. Because when the Prime Minister votes a candidate in the European Council, it would be very strange if the members of Parliament would not vote. In the case of that being Ursula von der Leyen, I would, for example, expect that the current Italian government would be supporting her in the European Council and therefore also vote her in the European Parliament. Other questions? Other interventions? From military side? Please, Ammiraglio Alighieri. Sir, first of all, allow me to apologize for the fact I lost half of your intervention due to the phone call that I couldn't not answer. So, my question is, what are your expectations? Yesterday we talked about the how important is the industrial aspects of innovation and the strategic relevance of technology and innovation in the industrial defense. What are your expectations from the Trade and Technology Council that is coming, that is probably going to happen soon? And how do you think the discussion between the Department of State, US Department of State and Europe will continue to settle the agreement with the trade and technology aspects? Thank you. Unfortunately, I've not been able to build up competence on the issue because it doesn't involve parliaments, which I find already one of the shortcomings. It's basically a discussion expert, administration to administration. Of course, I welcome the closest possible cooperation, but I cannot give let's say, an expert answer on this question because we were, as Parliament, in my past function, we were not involved. Please, Federico.
You know him. Federico. Thank you very much. I'm Federico Tavioreo, the coordinator of research at the Martin Center for European Studies, so technically a colleague of Klaus. Look, I would like to go back briefly to the American side of this equation, because on anything related to defense, as we know very well, Washington is fundamental. And so I have two related questions on this. The first is, I mean, what's your real impression on the American stance? Do they really want the Europeans to develop real capabilities, to have an autonomous voice? Because my impression very often, also in talks in Washington, is that the Americans are very happy for us to commit more resources to the pursuit of Americans' strategic goals. But they are very wary of us developing a really autonomous capability, even within, you know, the structures of NATO and the transatlantic alliance. So I think this is the elephant of the room for all of us who are passionate Atlanticists. I am myself, but we need to be brutally honest about this. And the second is the American presidential election next year. Of course, the outcomes, the likely outcomes or the possible outcomes will have a different bearing on our ability to pursue also some of the plans you have mentioned. So what's your assessment of that? Thank you. Okay, let me also make my confession first. I'm a German Christian Democrat. So German Christian Democrats are intellectually extremely poor. We had only 3 ideas for 70 years: European integration, transatlantic partnership, and social market economy. And they're all still coming from Adenauer. Probably like de Gasperi. So, just to say how firm this conviction is, I built up a parliament office in Washington. I've been traveling, let's say, at least once a year. But the problem is now that the bipartisan consensus on foreign policy in the US is no longer there. Which means for me that we have to engage the Republican internationalists. I mean, people like General McMaster, I would also say Pompeo. We have to engage, we shouldn't just say, okay, it's horrible. We have to engage the Republican internationalists still in this dialogue with Europe, because we don't want to live the situation every 4 years that one of the stability conditions for Europe can be put in danger, which is the transatlantic alliance. And therefore, we also need to communicate very clearly, if they really want us to be a strong partner and take more responsibility, then I think the program which I've outlined here is something which is helpful also from an American perspective. But there's a choice to be made. Yeah. Thank you, Klaus. One question by me about the industrial strategy in EU, and what about, in your opinion, the correct reaction or strategy of European Union after IRA from US? I mean, IRA means that the Americans bring the industry home or to a secure abroad. Secure abroad means Mexico. Not fully, but to a large extent. And they also ask their companies to be careful with strategic investment in China. That means they create the preconditions to not be too much harmed by a major conflict with China, objectively. And on our side, that debate is called strategic autonomy, which is also about, are we able to sustain external shocks? So what about critical raw material? What about chips and so on? So in fact, to a certain extent, we're having the same debate on both sides of the Atlantic, where we prepare for a world which is less cooperative, more expensive,
And in fact, when we look back to 2008, the European Union has gone through one external shock after another from the financial crisis. And we know that on Taiwan, if ever Taiwan would be aggressed militarily by China, we would see very, very severe sanctions packages. Maybe not the same as Russia, but very severe. And that means we need to be able, and with consequences going far beyond the consequences of the sanctions towards Russia. Because we are much more intertwined between the European Union and China than we were with Russia, where it was more sectorially on energy. So in fact, I think we are both on a similar trajectory, but it should be done in a cooperative manner, and I understand the Commission and the administration are talking on some corrections which could be hopefully still achieved. Thank you. If I, please, and then. Finally, I did remember my question. Mattia, the Gasperi Foundation here today, but normally Atlantic Council. So I feel like we didn't speak a lot about Africa, and I wanted to hear your thoughts on what should be the EU strategic position in the continent, especially considering that probably since between 2014 and 2018, the Sahel has been the laboratory of European foreign and security policy, like nowhere in the world, if we exclude the Eastern neighborhood, the European Union has been so focused in terms of aid and development, CSDP mission. CSDP stands for Common Security and Defense Policy. But it seems that despite the fact that the migration crisis is coming back, and despite the fact that the political situation in the Sahel, in sub-Saharan Africa, is deteriorating due to a number of issues, going from terrorism to climate change, passing through political stability, demographic tensions, and so on and so forth. It doesn't seem that even if the situation is deteriorating, in Europe there is the same political momentum that there was in 2015 when all the experiments in the Sahel were started. So I wanted to hear your thoughts on these, also considering Russian influence in Africa and Chinese influence in Africa, but also other regional partners that are starting to become more important, for instance, Turkey, for instance, Gulf states. So what's your take on this? Excuse me, if I may, dear Klaus, just to add a single word to the question of Mattia. The word is Mediterranean Sea. Yes, maybe I start there. I mean, if we define the key role of the European Union in the years to come to stabilize the continent, which I think is the key role, with these different pillars, defense, foreign affairs, migration, border protection, then partly the answer is enlargement. And that's why enlargement suddenly is so high up on the agenda, both for Southeastern Europe, but also for Ukraine, Moldova. But it is not complete with enlargement. So we also need a strategy for how can we consolidate in Northern Africa. Because my perception is that the threat is all around. It's not just in the east, it's also in Southeast and in the south. The key problem is that the countries in the region are not cooperating among themselves. Bilaterally, we can do things, but which border crossing is open already? And plus security concerns, which are always a difficulty for investment if we are thinking about energy, for example, which would be a no-brainer normally to produce solar energy over there. But I know that Italy is increasing very much its gas demands from Northern Africa, which is then also better invested over there. My general observation on Africa is that the countries which were traditional colonial powers are realizing that they cannot do it anymore. That's true in Belgium,
I had lunch recently with one of the major investors in Africa, Belgium, and he says, no, our time as Belgians in Congo has run out. We cannot compete anymore with Russians and with Chinese. And I think that the French are very close to realizing the same things in their traditional areas. So that means we have to move from country to European Union, but under institutional conditions which are very difficult, because we do not want to do certain things that Russia and China might be ready to do. So we are not having an equal playing field in Africa, given the nature of many of the governments in existence. In this sense, my question is how could contribute and how many possibilities we have that international cooperation to development, it could be unified under European Union umbrella. Because I think that if we demonstrate to African countries to be a unique source of financing, we will become an unique interlocutor to have more force and more credibility in the interlocution about also in UN context. Yes, I think if we would pool our development aid, we are probably the biggest donor around the world. If we are competing between German projects, French projects, British projects, Italian projects, we deduce from that capacity. I'm participating with the Adenauer Foundation in an annual meeting on development policy, and what I've realized in the last two meetings is that suddenly there is a lot of talk of interest and mutual interest. So there is a shift in the approach on development policy which might help us to also further other aims we are having in stabilizing those areas. And sorry if I abuse of your patience, but my mind came back to your previous answer on the energy and about the Mediterranean issue in general. And my question is how the strong decision of EU to be autonomous from Russia and the new protagonism on the supply chain, about the supply chain of North African countries and Mediterranean countries could be determined in geopolitical asset, and how this energy factor could influence all geopolitical factors worldwide. I think it's obvious if we need to stabilize our environment, and the answer in the east and the southeast to this question is enlargement, and the answer in the south to this question cannot be enlargement, then we need to find other ways. And we need to also find ways that these countries can become more prosperous. And I would think that energy is a core answer to this, because at least we don't have long delivery distances. So in moments of disruptions, in moments of crisis, delivery of energy from those areas would be much more secure than energy which has to come from much more far away. Please present yourself. At NATO, so I will make you a question, which is, you spoke about the complementarity between the two organizations, defining one can do what the other cannot. Now, if we look at the South, NATO has cooperation since 1994 with countries in the Mediterranean Dialogue, 2004 with countries in the Arab Gulf. The EU has the Euro-Mediterranean Partnership. How do you see complementarity between the two dimensions, stabilizing through security and stabilizing through investment, addressing the socio-economic challenges of the region? How do you see the complementarity there? Thank you.
Yeah, I think these efforts are not subtracting from each other. In fact, probably both would need to be intensified. I think one of the problems we were having up to now between EU and NATO is that the membership was not, was overlapping, but some key members of the European Union were not in, especially in the north. That's now about to change. And then, let's say we had Turkey, and then the Turkey-Cyprus issues and so on. So that always made it a bit difficult to institutionalize cooperation more. And that's probably something we have to work on, so that the European Union, to a certain extent, can become a pillar. There are now only 4 European Union member states after Finland and Sweden, which will be outside. That's Ireland, which is very positive nevertheless and has its own infrastructure issues. Ireland is also doing a reflection on whether they need to change their neutrality status, because they know that they are very much dependent on American investment, and American investment is dependent on functioning infrastructure, especially transatlantic cables, and we have seen that these can become the target of aggression from, let's say, third countries. So Ireland has not said that it wants to change, but at least it's in a reflection process whether where it is currently it's still appropriate. And that then leaves you just with Austria and with Cyprus and with Malta. So that means that, let's say, it starts to become largely overlapping. And I think the Turkey issue is then maybe the one issue which sometimes is an obstacle to more institutionalized cooperation. Thank you, dear Klaus. Thank you, dear Klaus. Ringraziamo il Ministro e Vicepresidente del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che arrivando con un timing straordinario è arrivato esattamente al preciso istante della conclusione della ultima risposta all'ultima domanda a Klaus Welle. Caro Antonio, lo abbiamo un po' spremuto con tantissime domande e voglio ringraziare Klaus Welle per le sue considerazioni e per la sua generosità, caro Klaus, nel rispondere a tantissime domande che sono venute dal pubblico e anche da me. Tocca adesso a me introdurre il Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'onorevole Antonio Tajani, ringraziandolo a nome della Fondazione De Gasperi per la sua partecipazione qui. Noi conosciamo l'agenda di un Ministro degli Esteri e conosciamo anche le fatiche di questo momento. Possiamo immaginare le preoccupazioni che investono la sua persona, la sua funzione e l'intero governo in un momento in cui le fiamme di Gaza rischiano di incendiare il mondo. Sappiamo come le questioni sulla sicurezza a livello globale si intreccino con le relazioni internazionali e come sia complesso davvero oggi gestire una dinamica imprevedibile. Basti solo pensare alla presenza del presidente Biden oggi sullo scenario medio orientale. Ma tutto questo non può farci dimenticare, caro Presidente Tajani, quanto accaduto e quanto sta accadendo in Ucraina. E io colgo l'occasione della presenza del nostro Vicepresidente del Consiglio per ringraziare con particolare calore Mykola Toczyński, il Vice Ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina, che è qui presente con noi e che ha voluto partecipare a un panel poco fa, caro Antonio, insieme al Vice Ministro degli Affari Esteri della Georgia, Teimuraz Janijayla, e insieme a Valeriu Micha, che è il segretario di Stato per la difesa della Moldova.
Conclude il tuo intervento, caro Vicepresidente del Consiglio, 2 giorni di studio della Fondazione De Gasperi sui temi della sicurezza e della difesa. Abbiamo affrontato numerosi argomenti che hanno riguardato la cooperazione tra la NATO e la Unione Europea e hanno investito anche altre questioni che riguardano la sicurezza, dalle nuove minacce convenzionali e ibride alla sicurezza globale, il ruolo dell'industria italiana ed europea della difesa, le prospettive strategiche della NATO dopo Vilnius. Ecco, io credo che sia una grande occasione per noi avere oggi qui un uomo che per esperienza e caratura internazionale e per le funzioni che ha qui svolto ha una visione che pochi possono avere, essendo stato commissario della Unione Europea, Presidente del Parlamento Europeo, Ministro degli Esteri di un paese G7, nonché Vicepresidente del Consiglio di un paese G7, e può portare a noi la visione non solo sul drammatico momento attuale in cui il risveglio del fuoco mediterraneo si unisce al fronte orientale della questione ucraina dopo l'aggressione, dopo la guerra della Russia nei confronti dell'Ucraina, ma anche un assetto geopolitico globale sempre più volatile in cui talune alleanze diventano asimmetriche e altre diventano sempre più consolidate. Mi riferisco a 5T, che molto più che 5T rappresentano sulla questione mediorientale tra la Cina, la Russia, l'Iran, e questo lascia presagire assetti futuri in cui l'Occidente, inteso come in primo luogo l'Unione Europea e gli Stati Uniti, devono guardare sia al Mediterraneo che al fronte orientale, senza trascurare dal lato americano l'Indo-Pacifico, con maggiore unità di intenti e con maggiore visione comune. Ecco, io credo che Antonio Tajani sia la persona giusta per darci una visione e anche un indirizzo su quale sia il posizionamento del nostro Paese in questo momento, e molto volentieri nel ringraziare in un contesto Fondazione De Gasperi, Martin Center, anche il Vicepresidente del Partito Popolare Europeo Antonio Tajani. Grazie. Grazie caro Angelino, grazie per avermi invitato oggi a concludere i lavori su temi che sono, ahimè, di triste e urgente attualità. I want to thank also Klaus Welle for being here in Italy. Thank you very much for your work in the European People Party, but also in the European Parliament. Thank you very much also for our engagement for us. Thank you, Klaus. Viviamo giornate drammatiche. Abbiamo visto la tragedia di un ospedale civile bombardato ieri. È inaccettabile che si colpiscano vite umane di civili che sono inermi. È chiaro che la posizione dell'Italia è dalla parte dell'Occidente, dalla parte della democrazia, dalla parte della libertà. Stiamo dalla parte dell'indipendenza dell'Ucraina, siamo dalla parte del diritto di Israele ad esistere, perché nessuno si può arrogare il diritto di cancellare Israele dalla carta geografica. Siamo per raggiungere un obiettivo, sia pur difficile, quello di due popoli e due stati, che è l'unico che potrà permettere a quella travagliata regione di essere messa sempre a fiamme e fuoco. Ecco perché serve una straordinaria azione diplomatica da parte di tutti. Cominciamo dal Medio Oriente. L'Italia, in sintonia con il G7, in sintonia con l'Unione Europea, lavora per una de-escalation della situazione, ferma restando la condanna per gli atti di violenza
perpetrati da Hamas a danni di donne, uomini e bambini inermi, e forse ancora più grave con atteggiamento che soltanto dei vigliacchi e non dei combattenti possono avere per quanto riguarda la profanazione di cadaveri, la profanazione di chi non si può ormai più difendere. Ho visto durante la mia visita al confine tra Israele e la striscia di Gaza scene che non vorrei aver mai visto in vita mia. Quindi non c'è possibilità di dialogo con Hamas, è un'organizzazione terroristica che non va confusa con il popolo palestinese, è cosa ben diversa. Anzi, Hamas utilizza il popolo palestinese come scudo umano, e quando si doveva evacuare la striscia di Gaza loro invitavano i palestinesi a rimanere. L'Italia è stata fin dall'inizio di questo conflitto protagonista di un'azione diplomatica che puntava, dicevo, a ridurre il conflitto, evitare che ci fosse una regionalizzazione del conflitto e quindi lavorare per una de-escalation in sintonia, dicevo, con il G7. Ci siamo riuniti. Ho parlato di tutto ciò chiedendo anche un'azione a favore della liberazione degli ostaggi, di una possibilità di uscita dalla striscia di Gaza dei cittadini italiani che sono lì. Ne ho parlato durante la mia missione in Egitto con il presidente al-Sisi e con il ministro degli esteri. Ne ho parlato durante la mia visita in Giordania. Ne ho parlato con i ministri degli esteri della gran parte dei paesi arabi, dal Marocco all'Algeria, alla Tunisia, all'Arabia Saudita, al Qatar, agli Emirati, alla Turchia, che non è un paese arabo ma è un paese a maggioranza musulmana, perché si potesse cercare di avviare una stagione, un momento diverso. Il Presidente del Consiglio ne ha parlato anche con il Libano, con le massime autorità libanesi. Abbiamo cercato di fare in modo che Hezbollah non organizzi un attacco da nord, al di là delle scaramucce, al di là delle minacce, al di là del lancio di missili o colpi di mortaio, che dovevano avere come fine quello di mostrare solidarietà ad Hamas, ma non di organizzare una vera offensiva, anche perché poi in mezzo tra Hezbollah e Israele ci sono circa 1200-1300 militari italiani sotto le bandiere delle Nazioni Unite, ai quali si aggiungono altri militari di una missione bilaterale in Libano, ma loro sono di stanza nel porto di Beirut. Abbiamo insistito sempre e abbiamo firmato come Italia domenica un documento dei 27 paesi della Unione Europea perché nella legittima reazione di Israele contro Hamas si rispettasse sempre il diritto internazionale e si evitasse di colpire la popolazione civile. Purtroppo, come sapete, uno dei 3 italiani che non rispondevano all'appello, un italo-palestinese, è morto. La notizia l'abbiamo data ieri. Il DNA ci ha confermato che era la persona che mancava, una delle 3 persone che mancavano all'appello e che viveva in un kibbutz insieme alla moglie che manca all'appello. Speriamo che lei, come l'altro giovane che mancava al Rave, che era al Rave e che manca l'appello, siano nelle mani delle organizzazioni terroristiche, perché non sono tutti nelle mani di Hamas gli ostaggi, ma sono in mani di differenti organizzazioni. Così come stiamo lavorando per cercare di far uscire i 14-15 italiani che sono nella striscia di Gaza
attraverso il valico di Rafah, ma lì conta quello che israeliani e egiziani riescono a fare trovando un accordo. Certamente la situazione è molto difficile, molto complicata. Io venerdì sarò in Tunisia, anche perché la questione si allarga al fenomeno migratorio e al controllo dei migranti che arrivano nel nostro paese. Il terrorista che ha ucciso i 2 svedesi l'altro ieri a Bruxelles era entrato attraverso Lampedusa, era radicalizzato e quindi dovremo assolutamente ridurre i flussi migratori, ma anche verificare con grande severità tutti coloro che entrano in Italia, quindi forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, guardia costiera, polizia penitenziaria dovranno dare il massimo di loro stessi. Abbiamo dato un segnale di attenzione alle forze dell'ordine anche con l'ultima manovra, perché si è deciso di rinnovare il contratto alle forze dell'ordine, quindi cercare di dar loro lo stipendio il salario che meritano. Rischi di attentati in Italia non ce ne sono, almeno conosciuti, però certamente non va sottovalutata la possibilità di autoradicalizzazione nelle carceri e anche nelle case, quindi non va sottovalutato il pericolo, non va neanche enfatizzato. Però le nostre forze dell'ordine e l'intelligence sono al lavoro per svolgere un'intensa attività di prevenzione che garantisca il massimo della sicurezza ai cittadini italiani. Tutti i luoghi di culto e tutti i luoghi di incontro dei cittadini italiani di religione ebraica sono super controllati e anche gli altri potenziali obiettivi sono sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine e dell'intelligence. Come poi ha detto anche ieri in aula il ministro dell'interno Piantedosi, oggi pomeriggio sarò io di nuovo in Parlamento a rispondere al question time sull'evoluzione della situazione in Medio Oriente. È difficile fare previsioni, dobbiamo lavorare sempre per una soluzione diplomatica, anche se appare in questo momento difficile, però non dobbiamo mai rinunciare alla soluzione diplomatica. L'obiettivo, dicevo, è 2 stati, 2 popoli, 2 stati. Mi sono incontrato anche con la Lega Araba durante la mia visita in Egitto. Anche con la Lega Araba ho sottolineato l'importanza di evitare una escalation della situazione e un allargamento del conflitto. Ma non abbiamo dimenticato anche il ruolo che noi dobbiamo svolgere per garantire l'indipendenza e la libertà dell'Ucraina. Continueremo a fare tutto ciò che abbiamo fatto. L'Italia è impegnata fortemente anche nella ricostruzione. Come probabilmente sapete, si è raggiunto l'accordo qualche giorno fa, proprio mentre ero in missione a Kiev con gli altri ministri degli esteri dell'Unione Europea, un accordo per la ricostruzione della cattedrale di Odessa che vedrà coinvolti il Maxi di Roma e la Triennale di Milano, quindi un impegno che vedrà poi la partecipazione anche di imprese italiane che vuole rappresentare la difesa del patrimonio che rischia di essere distrutto da una guerra, dalla violenza dei bombardamenti russi, perché la popolazione civile deve essere sempre e comunque salvaguardata. I patrimoni dell'umanità, come è il centro di Odessa, la cattedrale di Odessa, devono sempre essere salvaguardati. Il discorso vale per la striscia di Gaza, ma vale anche per l'Ucraina. La popolazione civile devono sempre e comunque essere salvaguardate, perché un conto sono gli obiettivi militari, un conto sono ospedali, case, scuole, dove non c'è personale combattente. Ripeto, colpire i civili è un gesto da vili, non è un gesto da soldato.
Noi continueremo a fare la nostra parte per aiutare l'Ucraina, abbiamo ribadito il nostro impegno, l'ho fatto io direttamente a Kiev, l'ha fatto il Presidente del Consiglio durante l'incontro con il Presidente Zelensky, durante l'ultimo Consiglio informale, è stato ribadito a livello di NATO, la NATO non è coinvolta nella guerra, noi non siamo in guerra con la Russia, stiamo aiutando l'Ucraina a difendere la propria indipendenza e la propria libertà, che è una cosa ben diversa. Continueremo a sostenerla in tutti i modi possibili, nella speranza che poi si possa arrivare ad una pace giusta, cioè una pace che garantisca la libertà di quel paese. Abbiamo anche lavorato con la Cina per spingerla a svolgere un ruolo positivo nei confronti della Russia, visto che, come dimostra anche il colloquio di stamane tra Xi Jinping e Putin, dicevo, la Cina è l'unico paese che può convincere la Russia ad arrestare l'aggressione nei confronti della Ucraina. Su questo sono stato molto chiaro durante il mio incontro con Wang Yi, che è il ministro degli esteri cinese, ma di fatto è il numero 2 del sistema cinese. Per quanto riguarda poi il nostro impegno nella NATO, vogliamo essere protagonisti, siamo pronti a fare tutto ciò che dobbiamo fare. Quando si parla però di spese dobbiamo tener conto, quando si deve raggiungere il 2%, che può essere anche un obiettivo giusto, bisogna anche tenere conto di quello che si spende per la sicurezza dell'area del Mediterraneo, quello che si spende nelle missioni militari da parte italiana per garantire la sicurezza. Io ricordo che il numero dei militari italiani impegnati è forse il più alto di tutti gli europei, anzi sicuramente il più alto. La presenza del Mediterraneo, di nostri reparti militari, Marina, Guardia Costiera e Guardia di Finanza, a mio giudizio e a nostro giudizio devono essere scorporati dal quel famoso 2%, perché un impegno di chi opera di più non può essere equiparato a quello di chi opera di meno, non perché vuole operare di meno, ma perché oggettivamente il controllo dell'area del Mediterraneo è un controllo della frontiera meridionale. Se la NATO si vuole impegnare nell'area meridionale, noi dobbiamo contare anche quello che fanno i nostri militari in tutti i Balcani occidentali, dal confine tra Kosovo e Serbia a Durazzo, dove ci sono le imbarcazioni della Guardia di Finanza, compreso il Montenegro, quindi c'è una presenza militare italiana non indifferente, e quando si devono fare dei conti bisogna, scusate il bisticcio di parole, tenere in conto quello che già facciamo. Non è soltanto una questione di bilancio teorico, ma è una questione di bilancio operativo, scusate, perché chi già investe, chi già fa, spende per la missione politica dell'Alleanza Atlantica. Quindi anche da questo punto di vista noi abbiamo le idee molto chiare e siamo altresì convinti, io lo sono in modo particolare perché da anni, anche nel periodo trascorso lungo nelle istituzioni europee, sono assolutamente convinto della necessità di avere una difesa europea che sia il braccio operativo di una politica estera dell'Unione Europea. Si diceva nell'Ottocento che se non si batte bandiera non si fa politica estera, noi dobbiamo battere bandiera se vogliamo contare nel mondo, non per fare guerrafondai. Sappiamo bene che in genere i militari sono più pacifisti di altri politici, perché sanno che cos'è la guerra, sanno quali sono le conseguenze della guerra, anche perché poi ci sono loro che vanno in guerra, perché è facile dire facciamo la guerra seduti a tavolino, poi dobbiamo andare a combattere i militari. Quindi da questo punto di vista però avere una difesa e un'industria della difesa competitiva, cominciando da un'armonizzazione dell'utilizzo degli strumenti militari. Non può accadere quello che accadeva in Bosnia, quando
carri armati Leopard italiani e tedeschi non potevano operare assieme perché erano carri armati uguali, ma diciamo così la parte elettronica, la parte legata alla catena di comando e controllo non era in sintonia, erano diversi i sistemi tecnologici e quindi erano apparentemente carri uguali ma che non potevano operare assieme. Quindi questo è un altro tema fondamentale. Anche il tema dell'industria europea è fondamentale. L'Italia è all'avanguardia nel settore dell'industria della difesa, non significa rinunciare al nostro ruolo, ma dobbiamo anche pensare che a livello mondiale bisogna competere, perché l'industria della difesa è fondamentale anche per la ricerca in tanti altri settori che non sono prettamente militari. Ci vorrà tempo, non bisogna perderne altro, perché è dal 52, da quando la Francia bocciò vita alla CED, che stiamo discutendo di questo. Avere una forze armate europee significa intanto risparmiare e significa anche contare più all'interno dell'Alleanza Atlantica. Io credo che noi non dobbiamo sempre stare ad aspettare l'intervento degli americani, la protezione degli americani, la decisione degli americani. Dobbiamo essere coprotagonisti all'interno della NATO, questo per far crescere anche la nostra credibilità di europei nei confronti dei nostri alleati, che gli alleati non possono pensare, cioè, vabbè, noi ci siamo e voi usufruite della nostra forza e della nostra capacità. Noi dobbiamo dimostrare di essere all'altezza della situazione, è anche una questione di dignità, è una questione di capacità dell'Europa di essere un soggetto politico. Nel momento in cui il mondo sta cambiando non possiamo rimanere sugli spalti mentre si gioca una partita fondamentale anche per mezzo miliardo, scusate, di cittadini europei. Ecco, quindi questo è un po' il quadro della situazione, questo è quello che penso, questo è quello che l'Italia può e deve fare a breve, a medio e a lungo termine. Quindi la situazione è molto complicata perché poi ci sono delle ricadute economiche. Se da noi c'è un'inflazione ancora troppo alta, lo si deve in gran parte al costo delle materie prime. Ma perché aumentano le materie prime? Perché c'è una guerra. Speriamo che non ci sia un aumento anche del costo del petrolio a causa del secondo fronte militare che si sta accendendo. Ne sto parlando anche col mondo imprenditoriale, speriamo che le iniziative della diplomazia possano servire a scongiurare un peggioramento della situazione, quindi un aumento del costo delle materie prime. Ecco perché serve l'azione diplomatica, serve la nostra presenza nel continente africano, serve la nostra presenza in Medio Oriente, perché l'Italia è un paese comunque gradito a tutti i nostri interlocutori, perché abbiamo sempre dimostrato ad ogni livello di saperci fare concavi e convessi, di avere una mentalità più elastica, e quindi dobbiamo saper utilizzare nel modo migliore questa alta considerazione che c'è del nostro paese, molto più alta di quelle che abbiamo in genere noi italiani di noi stessi. Però questa è la verità, e questo governo vuole assolutamente far sì che l'Italia sia protagonista sul palcoscenico internazionale. Iniziative come queste servono anche a spiegare, amici interlocutori, ma anche a noi stessi, quello che vogliamo fare, quello che possiamo fare e quanto possiamo contare, senza essere vanagloriosi, ma ricordando che siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa, che dal 1° di gennaio avremo la guida del G7, quindi dobbiamo rivendicare per l'Italia un ruolo da protagonista al fianco dei nostri alleati, portatori di pace, sempre con grande equilibrio e con grande moderazione, per far sì che anche chi oggi è in guerra un domani possa non esserlo più. Grazie per l'invito e buon lavoro a tutti, grazie Angelino, grazie a Alli. L'intervento del Presidente Tajani, dichiariamo conclusa la nostra conferenza internazionale denominata Security and Defense Days 2023. Ringrazio ancora tutti i protagonisti e ringrazio la NATO Public Diplomacy Division rappresentata dal dottor De Santis qui per la cooperazione nell'organizzazione di questo evento. Grazie ancora e buon pomeriggio a tutti.